A very hearty welcome. Hello. A very hearty welcome to all of you on behalf of the Department of History, the University of Burdwan, in this 6th Jagadish Narayan Sarkar Memorial Lecture. Our department has been organizing this lecture after every 2 years ever since 2003. We were almost ready to organize it in the year 2020 on 24th March, but unfortunately, due to intervention of COVID pandemic and consequent declaration of lockdown, we could not organize it. Now that things are normal and everything is limping back to its usual best, we have decided to organize this memorial lecture today. We are extremely grateful to our Honorable Vice Chancellor Sir, Professor Nimai Chandra Shaha, our Honorable Pro Vice Chancellor, Professor Ashish Kumar Pandigrahi, respected Registrar, Sujit Kumar Chaudhary and others, for extending their kind cooperation in organizing this lecture. Their courage, support and generosity have helped us in many ways in organizing this lecture in all these years. Well, we have some eminent historians as well as erudite scholars among the ranks of our distinguished speakers, such as Professor Irfan Habib, Professor Sabyasachi Bhattacharya, Professor Aditya Mukherjee, Atluri Murali, Professor Tanika Sarkar and Professor Chittabrata Palik, who had delivered their valuable addresses in the endowment lectures, memorial lecture in the past. Today, we have with us one of the famous professors of our country, Professor Amit De, Asutosh Professor of Medieval and Modern Indian History, the University of Calcutta. I am sure we are going to be enlightened and enthralled by his erudition and speech. I once again thank you all and offer my hearty welcome for remaining present in this hall. Thank you so much. May I now call our dignitaries, our Honorable Pro Vice Chancellor, Professor Ashish Panigrahi, Professor Dr. Aparajita Dhar, Professor Amit De, Pradeep Sarkar, and others on the dais. Our dignitaries on the dais will now be felicitated by our departmental student, Pujarini Roy. Our program will now be formally inaugurated by watering the plant. Please. Sir,
অ্যাকচুয়ালি আমরা প্রদীপ প্রজ্বলন করছিলাম, আমরা গাছে জল দিই। ঠিক আছে, দেখতে পাচ্ছেন ওইদিকে প্রভাত এই হাততালি দাও। I don't want to miss this opportunity to welcome Pradeep Sarkar, one of the patrons and chief donor of this endowment lecture. We are looking forward to his kind words in fond memory of his late father. Well, Dr. Aparujita Dhar, head of the Department of History, the University of Burdwan, will now deliver the welcome address. Thank you, Pradipta. Very good afternoon to the respected audience and the august gathering. Well, before I extend an official and heartfelt welcome to all the esteemed guests and dignitaries present on this auspicious occasion, I would like to say a few words regarding the obstacles that we had faced or had to encounter in the process of making this lecture. This 6th Professor Jagadish Narayan Memorial Lecture was supposed to be held on March 24th, 2020. And all the preparations were almost complete. Invitation cards were about to be distributed. The banner was held in front of the gate of the old humanities building. However, the advent of coronavirus and the consequent lockdown turned all our efforts futile. বাংলায় যাকে বলে সব প্রচেষ্টায় জল ঢেলে দেওয়া, আমাদের সবকিছু প্রস্তুত ছিলাম আমরা কিন্তু করতে পারিনি। I had taken charge as a head of the department on 1st June 2021 and things started getting normalized from November 2021. Since then, till today, and আজকের দিন পর্যন্ত, I have been scheduling and rescheduling dates for this seminar. I have fixed at least 2 dates earlier, 10th June and 16th September. But due to unavoidable circumstances, I could not organize, or we rather could not organize the lecture. And every time I would postpone the lecture and I would ask for a sincere apology from Professor Amit Dey. He's so nice and magnanimous a person that he would not mind. Ultimately, at last, today's date has been fixed and everything went off quite smoothly till this moment. I'm telling till this moment because the lecture has not yet begun. Anything can happen at any moment. Anyway, while organizing this memorial lecture, we did not have to face, the history department did not have to face any administrative bottleneck, and for this I extend my heartfelt gratitude to our Honorable Vice Chancellor Sir Professor Nimai Chandra Shaha, who was supposed to preside over the function but could not remain present due to his otherwise busy engagement schedule. However, we are immensely fortunate, grateful to have amidst us Professor Ashish Kumar Panigrahi, Honorable Pro Vice Chancellor Sir, the University of Burdwan. I welcome him wholeheartedly to this auspicious event. I also take this opportunity to welcome the other guests. I welcome Professor Amit Dey, the esteemed speaker of this event, and I reiterate, he has been a very, very cordial and magnanimous and nice a person all through. I welcome my esteemed colleagues, if there are any from the other departments, the respected college teachers. I welcome my extremely sincere and dedicated research scholars without whom this seminar could not have been organized. I also welcome the dear students from the current running semesters, the non-teaching staff and others.
Last but not the least, I extend my heartfelt welcome to the esteemed colleagues of my own department, the Department of History, for the unalloyed support and cooperation that they have extended to this quote-unquote headache of the department. And I again welcome all the participants who have spared their time for us. And with these words, I end my official welcome address and request Professor Pradeep Chattopadhyay to please go ahead with the rest of the program. Welcome you all. Thank you. Thank you, Dr. Apurjita Dhar, for your courageous words and vibrant presence. May I now call Pradeep Sarkar to please say a few words to encourage us as well as to help us remember the fond memories of late Professor Jagadish Narayan Sarkar, so renowned an eminent historian in the domain of knowledge. So, sir. I had forgotten to officially welcome Sri Pradeep Sarkar, with whom I have had long conversations and WhatsApp messages. He was very keen on organizing this lecture. I welcome him officially. Thank you, sir. And also his family to this program. Namaskar. Professor Ashish Kumar Panijai, the President, Professor Amit De, Dr. Apurjita Dhar, members of faculty, students, and others. I am profoundly grateful to the Department of History, Bardhaman University, for inviting me to this memorial lecture today in honor of my father, Professor Jagadish Narayan Sarkar, who passed away just 31 years ago on 16th of November 1991. This program, as Dr. Dhar mentioned and Dr. Pradeep Chattopadhyay also mentioned, is being organized under an endowment created in memory of my father, and for that I am deeply indebted to Bardhaman University, who agreed to accept my proposition and allow this lecture to be conducted by eminent historians and scholars of the country, so that the students and the discerning persons can listen to the erudition of the notable persons, knowledgeable persons in the field of history. It is a highly critical and analytical subject, as many would know, and derive benefit from their lecture. My father, as some of you may be aware, was born, this endowment lecture was created by Bardhaman University, because Bardhaman is the birthplace of my father. He was born in the year 1907 in this city of Bardhaman. He was also honored by Bardhaman University by conferring on him the honorary degree of Doctor of Literature just a year before he passed away. That he is, I am using the word is, he remains one of the most knowledgeable and proficient person in the area of medieval history. Today's lecture
could not have been, the fact that Professor Amit De, another scholar of medieval Indian history, is delivering this lecture today. It can't be a more better image to my father than this. Dr. Amolendu De, who was the Guru Nanak Professor of History in Calcutta University, after my father passed away, he delivered an obituary lecture. I'm mentioning this just to tell you something that people in the world of history refer to my father as well. He said that Jagadish Narayan Sarkar wrote 26 books and monographs, 135 articles and 20 review articles, and many more papers given in various occasions and papers. Besides, he contributed to 12 very lengthy research papers to several learned works right from 1948. It is worth mentioning here at this point that he was the first scholar of Sir Jagadish Sarkar, the doyen of Indian medieval history. And Professor Jagadish Sarkar, my father, did his PhD, then equivalent to D.Litt of Calcutta University in the year 1948 under Sir Jagadish. I'll mention a little later what Sir Jagadish talked about my father. But now to coming to Dr. De, Amolendu De, he said further that needless to point out that for his works which covered, now listen to the areas which covers my father's knowledge, covered social, economic, cultural, political, diplomatic, administrative and military aspects. He has earned a reputation as the leading figure in Indian medieval studies. Study of medieval history was at the core of my father's research. And I will now mention a few points about my personal relationship with my father, and as a son, not as a student of history, as a son I can mention that he was my first teacher and mentor, and some of the characteristics of Professor Sarkar as a person which are not widely known as his academic achievements. He lost his father at a very early age, tender age of 8, and was reared up by his maternal uncle. And he stayed under the tutelage of his maternal uncle in a place, Bhagalpur, in Bihar, away from his mother. He always remained a very humble and grateful person for the tutelage he received from his school teachers in Christian Memorial School in Bhagalpur, whose then principal Ashish Tarafdar was later the Assistant Archbishop of Calcutta Cathedral, Calcutta. So I learned from my father. My father told me while we were being grown up, I heard from my father, he said that his mathematics teacher had told him to be very methodical in his studies. Mathematics is an equated person. And even at that very ripe age, he remembered the history, the learning in mathematics, physics, and various sciences he learned as a school child. He remembered every word of it. His command over English language was phenomenal. His collection of books contained all the authors right from Chaucer to T.S. Eliot. And he had read extensively in English literature, Bengali literature. He was a renowned singer of Rabindra Sangeet, Dijendra Sangeet, Atul Prasad and others.
I remember as a child, my father had taken me once to Calcutta Cathedral, St. Paul's Cathedral in Kolkata, where the tablet of his first principal, or his principal, Reverend Tarafdar, was there in the prayer hall in the cathedral to pay obeisance. Two teachers, notable teachers of history, Dr. Shubhimal Chandra Sarkar and Dr. Jagadish Sarkar, had taught in Patna. And my father had studied in Patna College and Patna University. He did his master's in Patna University. And these two teachers had an immense influence in my later life of my father. He was scientific in his approach. He was a great, as I have said, that he was a great research scholar, and for research, he believed that for learning the subject and going deep into the subject, one has to dive deep and must find out the source of history from the various manuscripts and books in all over the places and in the language in which they are written. Medieval history necessarily required a thorough knowledge of Urdu and Persian, mostly Persian or Farsi, as it used to be called. During the Mughal period until the initial days of British period, Farsi was the official language in our courts and administration also, as people would know. So that they would elaborate it further, but I hope. So Dr. Jagadish Sarkar had asked my father to learn Farsi. And as a small child, I have seen my father, a Maulvi would come, 2-3 Maulvis would come to our house and teach him how to learn this subject. And he learned the subject like no other student would have done it. Because that going in the language in which the documents are preserved in the archives, so we must know the language in which they are written. He translated the famous Haf Tamjuan of Talyar Khan, and also this Rajasthan, what is called this, sorry, I think Haf Tamjuan and some other book in Farsi he translated. Now, there are many things. If I talk about the various aspects of my father's life, he was a fun-loving person. He taught me how to play auction bridge. He taught me how to play badminton. He would take me on the back of his cycle and roam about the entire area of Patna, which was the original Pataliputra, where the various edifices and archaeological things are there in Patna from the Ashoka time in a place called Kubrahar in Patna. So he would take us there and he would teach us. I learned the history. I learned about Mahabharata and Ramayana from him. He was a teacher, and then I read the book of Mahabharata and Ramayana. And he said the various characters he explained. And he said that Mahabharata is going on from the time immemorial, from the days of Ram, when there was this Ram was there, this fight among individuals between good and evil that is going on still today. He was also very good. He loved his food. Was also a culinary expert. He would cook good food, including biryanis. He would cook himself, and he was also very fond of small games. He received a double-barrel gun from his maternal uncle, with which he would take me as a child to on the banks of Ganga and other places in jungles and various places in and around in Kolkata. After he came to Jadavpur University in 1962, he would take us for that small games and bird shooting and all. So I can go on continuing for hours and hours, but that's not the reason. Today we are all eager to hear Professor there. I thank you once again. I thank Bardwan University. I thank Professor Day and all the teachers of the History Department
to give me this honor and opportunity to speak. Thank you very much. Sorry, I just mentioned one more thing I thought I would mention. I forgot. Today's subject of discussion of Professor Day is on Sufism. My father was not necessarily a Sufi scholar, but he has written in one of his Bengali books where he said, Bangla Hindu Musulman Somporko, he wrote that Sufibad, মধ্যযুগে সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের ক্ষেত্রে সুফিগণের অবদান উল্লেখযোগ্য। সুফিবাদ মধ্য এবং পশ্চিম এশিয়া হইতে এদেশের শহরীয় গ্রামে আসিয়াছিল। ইহার মূল কথা এই যে ভগবত দেশান্নক হইলেন একজন পথিক বা শালিক। সুফিগণ তাহাকে ঈশ্বর সম্বন্ধীয় পূর্ণ জ্ঞান দান করেন এবং এক পথে বা তরিকাতে বিভিন্ন আসরের মাকামাত বিভিন্ন দশার আবাহনের মাধ্যমে ঈশ্বরের সহিত মানুষের যোগাযোগ করেন। এই সুফিজম বিষয়ে প্রফেসর বলবেন, কিন্তু এটা আমরা সবাই জানি যে সুফিজম আমাদের দেশে কালচারে এবং সংস্কৃতিতে খুব গভীরভাবে তার ছায়া এবং তার রেখে গেছে, ভাবমূর্তি রেখে গেছে। আজকের দিনে এই বিষয়ে যে সাবজেক্ট হচ্ছে সেটা খুবই রেলিভেন্ট এবং গুরুত্বপূর্ণ, এবং আমরা আশা করি আমরা সবাই এর থেকে খুব জ্ঞান অর্জন করব। ধন্যবাদ। Thank you, Pradeep Sarkar, for your brilliant exposition on your father, as well as renowned historian, late Professor Jagadish Narayan Sarkar. We have come to know Professor Jagadish Narayan Sarkar both as a person as well as historian. These words are invaluable for us in many sense. Here all students are present, and I hope we can well understand the kind of genius that late Professor Jagadish Narayan Sarkar was. He has excelled in different fields and has shared his interest across disciplines as well as field of interest. So thank you once again. I would now like to invite Professor Amit De Ashutosh, Professor of Medieval and Modern Indian History, the University of Calcutta, to deliver a few words in this inaugural session. Respected Chair, Professor Ashish Kumar Panigrhi, Honorable Pro Vice Chancellor, University of Burdwan, Dr. Aparajita Dhar, Head of the Department of History, University of Burdwan, Mr. Pradeep Sarkar, very distinguished scholars, professors, budding scholars, and my dear students. Sometimes I could be bilingual, particularly there's a scope to be a little bit informal in the inaugural session. Pradeep Babu asked me that whether I will share my experience regarding my early interaction with Professor Jagadish Narayan Sarkar. Since I knew him from the early 1970s, I thought that it would be a good idea to say a few words about Professor Jagadish Narayan Sarkar. That would be my way of showing my respect to Professor Sarkar. Myself and my sister used to call him Jagadish Dadu, not Jetu. Why not Jetu? He was 15 years senior to my father. Nowadays, if someone is 15 years senior to you, you would definitively call him Jetu. But in those days, this gap was very much respected, very much recognized. So he was like a teacher to my father, 15 years senior, almost 15 years senior. So throughout our life, we used to call him Jagadish Dadu, myself and my sister. So I will just share a couple of experiences. That's why I am here today. Actually, I have studied history because from the early 70s when I was going to school, he used to frequent our house. We had no telephone. I don't think he had telephone in the early 1970s. So sometimes it happened, my father was very busy, and sometimes he came and he found that my father was not there. So we used to interact. But we were a little bit afraid of Professor Jagadish Narayan Sarkar because he was erudite in every subject, including geometry, and I was afraid of geometry. These sort of things.
He was a gold medalist in everything that he undertook. One thing it reminds me that Pradip Babu came with his father, Professor Jagadish Narayan Sarkar, to our house. I was a school goer with that double barrel gun that he has already mentioned. Now, I live in Bagajutin, and in the Bagajutin area nowadays you see there's a peerless hospital, there's Eastern Bypass, there's a flyover. These were not there. There were canals, and the rice field was unfolding towards the horizon, and there were migratory birds. Nowadays I am very environment conscious. I am conscious about biodiversity. I would have resisted my Jagadish Dadu not to use the double barrel gun. But in those days he could manage to just bring down 2 birds, and the one bird was gifted to us, and it was delicious. I remember that. So this was the thing. On another occasion, actually at every stage I feel I miss Professor Jagadish Narayan Sarkar. When I was growing up, this was one of the reasons why I am studying history. This story was told. He told this story that when he passed MA with a gold medal from Patna. Patna school was very famous in those days, like Srivastav, like Hasan Askari, like Professor Jagadish Narayan Sarkar, Kanungo, Sir Judunath Sarkar. They flourished in Patna. Even Raja Rammohn Roy studied in Patna. His father sent Raja Rammohn Roy to learn Arabic and Persian in Patna. That Patna and today's Patna, they are not same. So you will understand the significance of Patna. When he got a gold medal, he went to Professor Judunath Sarkar. Professor Judunath Sarkar was an Indian Ranke. He would not waste time. He just opened his door a little bit. Oh Jagadish, I have heard that you have done massively well in your master's exam. Congratulations. Then he said, sir, I have come here to carry out my PhD research under your supervision. He said, okay, that's fine. Do you know Persian? He said, no, sir. So go and learn it and come back. I will definitely supervise you. So he went back, learned Persian, came back after 2 years, and he was supervised as the first PhD scholar of Sir Judunath Sarkar. So these are some of the things I can share. He was a polyglot. আমি ছাত্রদের সামনে তাই জন্য ছাত্রছাত্রীদের সামনে এই উপদেশ দেব ভাষা শেখা দরকার. Not only your mother tongue, you should learn English, you should learn classical languages, and if possible some European languages. Statistically দেখা যায় যারা যত ভাষা শেখে তাদের employability বাড়ে, লাইফে তারা এগিয়ে যায়. Professor Jagadish Narayan Sarkar was one such example. Judunath Sarkar was also a polyglot person, was also like Professor Jagadish Narayan Sarkar. Judunath Sarkar was also interested in literature. So you have to be interested in various aspects of life to emerge as better human beings. That was the message we received from Professor Jagadish Narayan Sarkar. Actually, he wrote a very famous book as mentioned by Pradip Babu, that is Islam in Bengal. So that was my entry point so far as my 3 decades of research on Islam and Islamic mysticism is concerned. So selecting this topic on behalf of the history department, I am extremely grateful to Burdwan University and the history department. I am not particularly mentioning the names. Many scholars at different points of time interacted with me, incentivized me to share my views on Sufism. This is a very relevant topic. I will have the opportunity to discuss that when I speak. And so this is my entry point. Jagadish Babu's book. And when I became a teacher in Kollani for 11 years, I was teaching there. I used to go to the library. I found Jagadish Dadu's books like Mughal polity, Islam in Bengal, Mughal economy, and various other books. When I used to go to during my off days to the Ramakrishna Mission library, he was a self-effacing person, but his scholarship was demonstrated by his prolificity. That was demonstrated in the catalogs, as mentioned by Pradip Babu. I found some 26 books was enough to immerse me in the ocean of knowledge. So this was my interactions with Jagadish Babu when he was alive and when he was not. But it is a continuous engagement which I cherish very much, and I shall continue to cherish. So when shall I continue or just shall I? Yes. But thank you for giving me this opportunity, Pradip Babu, and everyone here to share my very emotional and personal experiences with my Jagadish Dadu. Thank you, Professor Amir Te, for sharing some of the events as well as ideas
that you had experienced in your earlier life. Well, may I now request our Honorable Pro Vice Chancellor, Professor Ashish Kumar Panigrahi, to say a few words on this occasion. Very good morning to everybody. Today is the auspicious day for the Department of History of our university, because some legend captain's lectures, that is the 6th memorial lecture of Professor Jagadish Narayan Sarkar is going to be held here today. And in this inaugural session, we are present here to discuss about the legend contributions of Professor Jagadish Narayan Sarkar. Before saying something, today I am very much delighted to be invited by the Department of History of our university, especially the head Department of History, Dr. Aparajita, and other faculty members present here of the History Department, Professor Chinta Datta, Professor Pradeep Chattopadhyay, Dr. Alavika Roy, Dr. Lalit Krishna Kumar, Dr. Vinita Sarkar, Dr. Rajashri Chakraborty, and the research scholars, students, and staffs of this department, as well as other dignitaries, especially our university officers, senior faculty of science, Dr. Subhababu, and some college principals, especially I am seeing in front of me Dr. Gauri Shankar Bandyopadhyay, Samsundar College Principal, and other respected dignitaries, and today's magnetic attraction speaker, Professor Amit Kumar De. Merit Professor Amit Kumar De, the Ashutosh Professor of Medieval and Modern Indian History of Calcutta University. We are welcome you, sir, in our History Department as well as on behalf of the University of Bardhaman. The 6th Jagadish Narayan Sarkar Memorial Lecture is no doubt will be a very attractive and informative, as the talk I heard from Dr. De. So we have to wait to listen the lecture. And we are also very much thankful to late Professor Jagadish Narayan Sarkar's proud son, Pradeep Sarkar. He is present here. He told about his father, and no doubt he is the proud son of a proud father. So regarding Jagadish Narayan Sarkar, I want to say few words that he obtained his master's degree from Patna University. Then he served as a member of Bihar Education Service for nearly 3 decades, and then spent 10 years in Jadavpur University as a teacher and 3 years as UGC professor and a fellow of Asiatic Society, and he was the recipient of Jagannath Sarkar Gold Medal
the professor and director of the Institute of Islamic Culture. He joined as a professor and director of the Institute of Islamic Culture and Civilization. Because so far of my knowledge, he wrote different type of medieval and modern histories on Muslim rules in India and other part of the world. The Indian History Congress elected him sectional president in 1955 and general president in 1976, and he presented the first Bangladesh Itihas Samiti in 1971 at Chittagong, and was contribute a good number of book chapters and cultural heritage of Mughal age. So during his time, he described about the Mughal era and the rules of the Mughal in India. During his teaching career of 43 years in the universities like Patna, Ranchi, Jadavpur, followed by the next 12 years of associations of the engagement in Bhagalpur, Magad and Alan Mishra Mithila University, and in the Asiatic Society, Professor Sarkar taught history to at least 2 generations of students, and number of doctoral scholars guided by him, though very few, till he was a strong academician during his career. Professor Sarkar himself was a well versed in several languages. Apart from his mother language and English, he had working knowledge in Persian, Assamese and Rajasthani. As a research supervisor, Professor Sarkar would give trace on proper methodology and use of primary sources and insist that interpretation should be in the right region and that no data be accepted of their face value without cross-checking. Very good lesson we have to learn from these works. Latest publications on medieval India within the country and abroad did not escape his attention. Mir Jumla, Professor Sarkar's first book based on his PhD thesis, was regarded by Sir Jagadish as an excellent and a first-rated contribution to the Indo-Muslim history. To quote, Sir Jagadish told that the present author has used the microscope, very fantastic one, used the microscope where I had to apply the telescope to know the depth of the history. And in addition, he has dealt with many things not at all touched in my work on Aurangzeb. Jagadish Narayan showed that Mir Jumla was the actual hidden source behind Aurangzeb's strength. So Professor Sarkar has given to the students and scholars of medieval Indian history more than complex with range of biographies and historiographies from the political history to the economic and the socio-cultural and military history. The synthetic and the comprehensive survey of the economic life of Turcos and Afghans of the Mughal India was virtually non-existent until Jagadish Narayan explored this field. We could not know about the medieval history which Jagadish Narayan wrote. His first research paper during the back 1934 presented in the Archaeological and the Historical Society of Patna College and pointed out the economic life in Bihar
from the 13th to mid 18th century. Anglo-Mughal commercial relations being his favorite subject, Sarkar wanted to explore his field, throwing the light on the Mughal mobility and even female dignitaries of the Mughal Haram. Art of War. The Art of War, Professor Sarkar explained the actual reasons for India's failure to withstand foreign aggressions in terms of the inferior military strategy. He wrote, the war machine has to be essential on a considerable of the prevailing conditions, socio-economic and the political developments and the scientific and the technological progress resulting in the introduction of new and the superior arms and weapons. On the occasion of the National Seminar on Arts and Culture of Eastern India held in February 1990, the Bihar Purohit Parishad honored Professor Sarkar with a copper plate and shawl. And in this way, he created many milestones in his field, history. And the University of Bardhaman felt honored in conferring on him the elite degree, doctorate in literature, honoris causa, in its convocations held in 18th April 1991. After a lapse of 3 decades, today I personally, on behalf of the University of Bardhaman, once more feel honored and privileged to pay my homage to Professor Jagadish Narayan Sarkar. So, in these few words, it is clear that Professor Jagadish Narayan Sarkar was a renowned person during his time, because we know history is a very important subject, whether it is science or arts. But I think history is science as well as arts, because history means to know something, to encourage some new things, and science means to invention of something, some new thing. So history and science perhaps are the same coin on the both sides. So I think the importance of history cannot be ignored. With these few words, I conclude my lecture and thank you to all. And again, I am to say that I inaugurate this 6th Jagadish Narayan Sarkar Memorial Lecture in absence of our Honorable Vice Chancellor, Professor Nimai Chandra Shah. Thank you to all. Thank you, sir. Thank you, our Honorable Pro Vice Chancellor, Professor Ashish Kumar Panigrahi, for delivering beautiful lecture on Professor Jagadish Narayan Sarkar. With this, we have come to an end to this inaugural session. We need a few moments to arrange the dais for Professor Dei's lecture. By that, we can well use this time. We cannot let our students to go out, but of course, if they want to avail tea, it's parked outside. So we will be back in a few minutes. To deliver his address. Respected Professor Ashish Kumar Panigrahi, Honorable Pro Vice Chancellor, University of Bardhaman, Dr. Aparajita Dhar, Professor Ashinto Kumar Datta, and my very dear senior colleagues of the History Department, University of Bardhaman. University of Bardhaman tried to invite me and engage me for the last 2 years, and because of the COVID, it had been a delayed visit. Malavika, the
Dr. Malavika Rai initiated the process and which is culminating under the leadership of Aparajita and Ochintala. And I have friendship with all the faculty members of the history department. There are budding scholars, distinguished guests. Pradeep Babu is here, family members of my Jagadish Dadu, they are present. My dear students are also here. We are living in the 21st century, but still we are exposed to various forms of exclusivism. I'll be bilingual as I share my experiences regarding Sufism, but if you feel free to ask questions later on during the interactive session, if any, in the Bengali language or Urdu or Hindi, you are most welcome, no problem. But because of the time constraint, I will be mainly gravitating towards one language, English language, to be a little bit formal. But during the interactive session, I can dare to be informal. As I've mentioned, we are exposed to various forms of exclusivism, not only in South Asia, but beyond. As I have mentioned, that I got the initial lesson regarding Islam, not directly, indirectly from Jagadish Dadu, picked up that book, Islam in Bengal. Culminating point of that engagement is today probably, when I am showing my respect to Jagadish Dadu by sharing my views on Sufism. But I did not realize during my school days that one day I will be carrying out my research on such a topic. Now, as Pradeep Babu has again and again mentioned, and my predecessors has mentioned, particularly Professor Ashish Kumar Panigrahi has also mentioned, that one uniqueness of Professor Jagadish Narayan Sarkar is an interpretative approach to facts, interpretative approach to events. It is of course coupled by reliance on original sources, mainly available in Persian. If you have to reconstruct India's past, you cannot tell. Raja Rammohn Roy also had to master the Persian language, which was the official language for a long time. Now, I think it will be meaningful if I just say something about the historiographical aspect regarding our interest in Sufism. কেন আমরা সুফিজমে আগ্রহী হলাম এটা একটু জানা দরকার. Why? What is the significance of our interest in Sufism? What is the relevance of our continued interest in Sufism in the 21st century? Actually, in the late 18th and in the 19th century, interest in Sufism had been shown by Atlantic scholars. Why? Very interesting. They are not Indian, they are Atlantic scholars, particularly Germany, France, England. They showed interest in Sufism. Remember, Sufism is based on monotheism, but the symbols a Sufi would use would carry dual meanings always. আমার এখানে এত এক্সপেরিমেন্ট করার জায়গা নেই. কল্পনা করুন একটা মেভলেভি দারবিশ অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ডান্স করছে. কেন অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ ইন্টারেক্টিভ সেশনে আমরা আলোচনা করতে পারি, কেন ক্লকওয়াইজ নয়? একটা ইলংগেটেড টারবান পরে আছে, ওয়ারিং অ্যান ইলংগেটেড টারবান. That elongated turban resembles a tomb on a grave, একটা সৌধের মতো. Now, in a grave, the deceased body of a Sufi is lying there, buried underneath the grave. But what is buried under the turban, tomb-like turban? That is your ego, nafs, ego. If you don't bury your ego, you cannot celebrate ishq or love. So if you bury your ego, what is left? Love, ishq. So this is Sufism. Now the Atlantic scholars encountered two types of turbans. As I have mentioned, though it's based on monotheism, symbols Sufis would be using would carry dual meaning always. One is the turban of the Turkish army, not acceptable to the Europeans. Why, you know? But another turban was mystical turban used by the Sufis.
So these were the terms that were circulated in Europe to incentivize the young population, talented population to explore the Orient. Terra australis incognita, Latin term. Territory, terra australis, east, incognita, unknown. Unknown land of the east has to be explored. Let us explore it through exploring Sufism. Let us interpret the meaning of the turban, symbolic meaning of the turban. So this is a process of incentivizing the young scholars of the Atlantic world. This was happening in the 18th and throughout 19th centuries. We shall discuss later on, this focus shifted from the Atlantic world to the transatlantic world, that is American world. Was there any difference when you see this shift from Europe to America regarding interest in Sufism? You may ask me this question, were the white people only people who showed interest in Sufism? What about the Indian intervention? Definitively. As E.H. Carr, many of you have read the book of E.H. Carr, What is History? He says that a historian is not an island. Historian is massively influenced by his surroundings, by contemporary events. One such event was our struggle against colonialism, nationalist movement. Under such circumstances, many great historians like mentioned by Pradeep Babu, I'm not focusing much on that because there is a time constraint. They focused on the Sufis and the Bhakti saints, because by focusing on the Bhakti saints and the Sufi saints, it was easier for the Indian historians, nationalist historians, to confirm that Indian civilization was based on composite culture, unity, pluralism, eclectic traditions, and not two-nation theory, not divide and rule policy. And Gandhi was also influenced by Sufism. I don't have the time to discuss that, but very interesting how Gandhi was studying Sufism. So no, I am not saying that only the European scholars or the Americans have shown interest in Sufism. Indians were showing that. And later on, the Marxist scholars also showed interest in Sufism, because they also are opposed to two-nation theory and the vivisection or further Balkanization of South Asia. But there is a point that you should take note of, that both the nationalist and Marxist historians, they simplified the process, that they say that Sufis invariably, inevitably emphasized the harmonizing aspect of Indian culture, syncretizing aspect of Indian culture. This was continuing up to the 1960s, but a major shift would happen, as I have shown you there, in the 1970s. What happened in the 1970s, that this position taken by the nationalist and Marxist historians had been discarded by later historians, and their approach was more critical towards Sufism, particularly towards the syncretizing or harmonizing aspect of Sufism. Because till the 1960s, India was a nascent nation, not very much confident about its existence in the community of nations. But in the 1970s, with the gathering momentum in the 5-year plans, with the success in foreign policies, including significant success against a neighboring country in the warfare, Indian historians could afford to be a little bit critical about its past, about Sufism. So now, they are not simplifying, not only saying that Sufism was an integral part of our syncretizing or harmonizing process. They are saying Sufi movement could be heterogeneous, complex, multifaceted. Some Sufis can be inclined towards liberalism, some Sufis can be flourishing in the fringes of scriptural fundamentalism. This is very much important for us to understand. So, from homogenization or homogeneity to heterogeneity, a major shift could take place so far as our interest, our research in Sufism is concerned. One interesting aspect is that initially research on Sufism, look at Aligarh, were being carried out by central universities. Fund was very minimal. Pradeep Babu will accept, my father would accept, fund was very minimal in those days.
I'm not speaking about in terms of the magnitude of funds, but I'm speaking about the focus fixed by the central government. That is, if you can prove that Indian civilization is based on harmony, on syncretism and not on two-nation theory, not on exclusivism, your research will have the prospect of getting sustained in the next academic or financial year. So central universities focused on the harmonizing aspect of Sufism, but in the 1970s, the state universities, regional universities were showing interest in Sufism and with a more critical approach, because India now is no longer a nascent nation, a very self-confident nation. You can look back towards your past with a more critical approach. অনেক সমালোচনার দৃষ্টিতে আমি এখন অতীতকে বিশ্লেষণ করতে পারি, কারণ আমি এখন অত্যন্ত আত্মবিশ্বাসী একটা রাষ্ট্র। So if you look at the names or titles of books, carefully follow. One of the greatest scholars on Sufism in South Asia, nationalist, Soyod Athar Abbas Rizvi. Title of the book, A History of Sufism in India. And other scholars like Habib, Muhammad Habib, father of Irfan Habib. And then Nizami, Khalik Ahmed Nizami, also from Aligarh Central University. India is common in their books. Rizvi's another book, Wonder That Was India, Volume 2. India is there. You will find that in other books. I am not wasting time on that. But in the 1970s, look at the book titles. Very important. India is often missing, or the term India is dropped. Regions are emerging. In 1978, transatlantic scholar, in support of my hypothesis, I am saying that Richard Maxwell Eaton from Arizona University, USA. His book title, India is Missing. Sufis of Bijapur. Bijapur is a region. Bengali scholars, Professor Jagadish Narayan sarkar, Islam in Bengal, India is missing. Other scholars also, I am not mentioning Enamul Haq and others, Abdul Karim, many other scholars. India is missing. Bengal is emerging. Somewhere Bijapur is emerging. Somewhere you see Richard Eaton's another book, another milestone, early 1990s, Rise of Islam and the Bengal Frontier. So he is moving from Bijapur to Bengal, region to region. All India perspective was there, but the regions with all its complexities, diversity, had been explored by researchers. So this is a significant shift. And the concept regarding this syncretizing aspect of Sufism, harmonizing aspect of Sufism, had been criticized. Said that Sufis could be heterogeneous. And in support of my hypothesis, in the next slide, we shall show that. So, terms like syncretism was there. They are not denying that syncretism was absent. They are saying syncretism was there, but other dimensions should be taken into consideration when you study Sufism. For example, I have mentioned in the last line, historians are becoming comfortable with such terms. Not only syncretism, not only harmony, not only inclusivism, not only eclectic tradition, pluralistic tradition, etc. There was an element of competitive spirituality resonated in the activities and rituals of Sufism. প্রতিযোগিতামূলক আধ্যাত্মিকতা. This is common in every religious practice. Sometimes very subtle, dormant, sometimes explicit. এগুলো ইগনোর করা যাবে না, তাহলে আমরা একটা কম্প্রিহেন্সিভ আইডিয়া অ্যাবাউট সুফিজম ফর্ম করতে পারবো না, এটা হিস্টোরিয়ানরা বলছে। So the 1970s, I think, is a landmark, milestone, mile follow, so far as research on South Asian Sufism is concerned. এবং এখানে বলা বাহুল্য যে স্টেট ইউনিভার্সিটি শুধু নয়, ট্রান্সআটলান্টিক ইন্টারভেনশন, কারণ রিচার্ড ইটন ইন্ডিয়ান গভর্নমেন্ট থেকে টাকা নেন না, হারমোনি প্রমাণ করার কোনো দায়বদ্ধতা তার নেই, তাই তিনি অনেক ক্রিটিক্যালি সুফিজমকে স্টাডি করতে পারেন। আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে আমরা এই সিলসিলাগুলোকে বলবো, যেটা আমরা আগে বলেছি। উই শ্যাল বি ট্রাইং টু understand the different Sufi silsilas or orders to confirm that Sufism was characterized by heterogeneity, complexity. It was not always pluralistic, harmonious, syncretistic, etc. Chishtiya, there is another shift which we noticed from the 1970s. Earlier historians, nationalists and Marxists, were
exclusively focusing upon the Chistis. Why? Because the Chistis were very much close to the Mughals. Chistis were very much close to the Mughals. So Chistis were over-researched. All India perspective was overemphasized. But my humble submission is that Chistis, definitely they had a contribution, I don't deny that. There's no denial of the fact that the Chistis massively contributed to our cultural efflorescence. Damadam Maskalandar, Ali da Pahla number. You cannot understand our culture, evolution of our music, if you exclude the Chistis. Even the Bauls trace their genealogical origin from the Chistis, and Bauls are known for their musical performances. The folk singers of the Bengal countryside, the folk singers of Punjabi countryside as well. And I am giving you an universalist approach to research. I am not confining to a particular area. I am not confining to a particular theory. I am saying that what is possible when you carry out your research on Sufism. What do you understand about India? Great historians, Bailey and others, they have found life, vibration in the rulers, townsmen and bazaars. Majority of the people of India still today, they are domiciled in the countryside. What about the countryside? 18th century, only you see rulers, townsmen and bazaars are vibrant. My humble submission is that there was a rural resurgence in India thanks to the intervention of the Sufis, ignored by European and Indian historians, unfortunately. Gandhi and Rabindranath Tagore understood that. That's why they wanted to go back to the villages. Rabindranath's famous novel Gora starts with a folk song inspired by Sufism. Khatar Bitor Ochin Paki Kamne Ashe Ja. Baul song, inspired by Chisti Sufism. So, you have to understand, you have to identify yourself with the countryside. And Sufism is a forum which will sustain that sort of an engagement, that sort of an effort. Now, I definitely agree that Chistis made massive contributions so far as legal dimension is concerned, so far as our culture, music is concerned. Amir Khusru, the great disciple of Nizamuddin Auliya, was a Chisti. He is considered as the doyen of Indian Qawwali. He wrote this couplet. I am just telling you, I am not a singer, don't expect that from me. Man tu shudam tu ja shudi takas nagoet padazi man digaram tu digri. Man tu shudam tu ja shudi man tan shudam tu ja shudi takas nagoet padazi man digaram tu digri. I become thou, thou become I. I become the body, thou God. You become the soul. After that, no one can say that we are separated. This was Bengalicized by the folk singers. মিলন হবে কত দিনে মনের মানুষেরই শোনে. Anti-clockwise dance, you are getting unified, that is a fana with the Supreme Being, with God. Same thing, all the Sufi poets, whether they are writing in classical language or the vernacular, they were inspired by this whole philosophy of Amir Khusru. Union, Ishq, based on Ishq. Definitely, the Chistis massively contributed there. And understand the symbols when you study social history, cultural history. Go to the Nizamuddin Auliya shrine. Nizamuddin Auliya's grave is located in the central position, and near the wall, near the periphery, you see the grave of Amir Khusru. Why? Amir Khusru was the disciple. He is the Rizwan, the gatekeeper of heaven. He is the gatekeeper for Nizamuddin Auliya, the Guru. Guru was glamorized spiritually in this way. The Guru-Shishya relationship is defined in this way, through symbols, through selection of locations in a place, sacred space. But now, my humble submission is that these early scholars, nationalists, Marxists, obsessed with North India, obsessed with the Mughals, obsessed with the Chistis, well, we should spend some time, we should devote some time to carry out our research on other silsilas, Qadri silsila. Why Qadris are just instantly denied, dumped into the dustbin by Marxist and nationalist historians? Why? Because they are not necessarily favorably disposed towards music. But this cannot be the only criteria
to evaluate one Sufi silsila. It's a very complex phenomenon. Within a particular silsila, some people can be gravitating towards liberal trends, some others could be influenced by scriptural fundamentalism. This can happen. So actually, in your textbook, even when you read in your honors course, you are just injected with this sort of a fact that Akbar invented Sulle-Kul or peace with all. This is not the case. Akbar institutionalized Sulle-Kul or peace with all. This was introduced originally by the Qadri Sufis. Remember, Shah Jahan's favorite son, Dara Shikoh, who never became an emperor, used to introduce himself Dara Shikoh Hanafi Qadri. He was initiated by the Qadris. Qadris were intriguing people. They were interested in Vedas and Upanishads. That's why it's not surprising that one day Dara Shikoh would translate some 58 Upanishads and we'll call it Sirri Akbar, the great mystery, because Upanishad in Sanskrit means mystery. Sirri Akbar, great mystery, Persianized form of Upanishad. It migrated to the West, was Latinized and was palatable to the Western intellectual world. So this is the story of migration of Upanishad to the West. Will you say that the Mughals were foreigners? So the Qadris were, that's why very much important. If you carefully follow a Muslim name, full name, you will understand many things. Dara Shikoh Hanafi Qadri. Hanafi, there are 4 schools of laws. Majority of the Indians are the followers of Hanafi school. Hanafis as compared to other schools, I'm not mentioning them, time is running out. They are comparatively more liberal and they influenced Indian Sufism. So a fundamentalist will say that there is only one Islam. What scholars like us would say, no, you have to add one S, Islam. For example, Islam as practiced in Northern Africa is not the Islam practiced in South Asia. You understand what I indicate. Now, these Qadris are very much nearer to Nirguna Bhakti, monotheism or Advaita Vedanta, non-dualism. Guru Nanak, Kabir, they were influenced by this trend. So there was intermingling of ideas between the Qadris, the yogis, the Bhakti saints and stuff. Because in the Sufi Jamaat Khanas, in the Sufi gatherings, you will find that the yogis were interacting with the Sufis. So this was an environment that was institutionalized and further elaborated in Akbarite code, where you see Sulle-Kul being practiced, that is demonstrated in Mughal paintings, as you know. I don't have to share that. And then there was another Sufi silsila, the Suravardhiya. Suravardhiyas are favorably disposed towards wealth, mal or wealth. Mal is a Persian term. This is very interesting. If you think about the evolution of terms, মধ্যযুগে যে ওয়ার্ডটা আড্ডা মানে মধ্যযুগে আড্ডা কথাটা কিন্তু খুব পজিটিভ ছিল। এখন আড্ডা বলতে আমরা নেগেটিভ বোঝাই। তখন আড্ডা যেমন বীরভূমে একটা জায়গা আছে শেখের আড্ডা। Create something very creative, something very spiritual things happening there. এইভাবে কিন্তু জিনিসটা দেখা হয়। সুতরাং এই সুরবর্তীরা মাল, এখন মালটাকে আমরা ভালোভাবে ব্যবহার করি না। তখন মাল বলতে বোঝাতো সম্পদ। They were favorably disposed towards wealth, but they were not favorably disposed towards music, but they were favorably disposed towards politics. That differentiated the Suravardis from the Chistis. So you see, you cannot homogenize Sufism. তাহলে এটাকে আপনি কিভাবে এক্সপ্লেইন করবেন? তাহলে আপনাকে দেখতে হবে সুরবর্তীরা কোথায় ফ্লারিশ করেছে। এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট। সুরবর্তীরা ফ্লারিশ করেছে মুলতানের, আপনাকে স্ট্রাকচারগুলো দেখতে হবে, স্ট্রাকচারগুলো মেসেজ কনভে করে। মুলতানে আমার সঙ্গে এখন বোধহয় নেই, এই আমি এতে নেই, ক্যারি করছি না পেন ড্রাইভে, দেখাতে পারলে ভালো হতো, এখানে নেই। সেটা হচ্ছে মুলতানের একটা শ্রাইন, সুফি শ্রাইন, আমাকে ছবি আছে। দ্যাট ডাজন্ট লুক লাইক এ শ্রাইন। আপনি বেঙ্গলে বিজাপুরে ওই ধরনের শ্রাইন পাবেন না। That shrine looks like a fort, like a castle, but why? Looks like a castle. আপনারা এটা কিন্তু বই না পড়েও বলতে পারেন, because Multani merchants were very famous. So if the Suravardis had to flourish in a place like Multan, they had to cater to the requirements, to the aspirations of the merchants. They had to protect the merchants when there would be invasionary army pouncing upon India through the porous northwestern frontier. You can protect
your business community if you have a fort-like shrine, at least for several days. এই জিনিসটার জন্য সুতরাং সুরবার্ডিরা যে ওয়েলথকে পছন্দ করে তার প্রমাণ হচ্ছে তারা এই ধরনের ফোর্ট লাইক ক্যাসেল তৈরি করছে কোথায়, যে কোনো জায়গায় নয়, ফ্রন্টিয়ারে, বিকজ ফ্রন্টিয়ার ইজ ভালনারেবল, ফ্রন্টিয়ার ইজ পোরাস, দেয়ার ক্যান বি ইনভেশন থ্রু দ্য নর্থ ওয়েস্টার্ন রিজিয়ন. সুতরাং আর্কিটেকচার ইজ ডিটারমিনড বাই ইকোনমিক, পলিটিক্যাল, মিলিটারি নেসেসিটিস. And then there were the Naqshbandiyas. The Marxist and nationalist students outright reject the Naqshbandiyas as very conservative people. I have something to say. I have to differ. I am sorry. Why? Like other Sufi silsilas, they are also very complex. In South Asia, now you may ask me this question: why the Naqshbandis had been dumped into the dustbin by nationalist and Marxist historians? Because they are opposed to music. I would say just pause for a moment. They are opposed to music only in South Asia, not elsewhere. In 2006, I was in Germany and had the opportunity, some of my German students took me to a Sama or a Qawwali festival in the evening, and I found that the Naqshbandis had organized that Sama. So, yes, in India they don't organize Sama music. They would never say, Damadam Maskalandar Alida Pailana. Why they would not say that? এটা কিন্তু আমাদের ভেবে দেখতে হবে. Because all the other Sufi orders trace their genealogical origin from Abu Bakr, the first Caliph of Islam, who is the symbol of scriptural Islam. Sorry, yes, but the Naqshbandis are exception in the sense that they are the only Sufi or silsila in South Asia who trace their genealogical origin from Abu Bakr, and others, I made a mistake, others from Ali. That's why Damadam Maskalandar, Ali the Pailanam. So Ali is the symbol of mystical Islam, and Ali's wife is Fatima, the beloved daughter of the Prophet. And look at the Bengal countryside. Fatima is venerated, Fatima is celebrated. Aire Megrani, Thang Dhui Dhui Phala Pani, Bibi Fatima Khoje Pani, Allah Tui Dere Pani. You will find that veneration of Fatima. Fatima never visited India, but Indians portrayed the image of Fatima in various ways, in tune with mystical tradition. So in the countryside, Ali and Fatima, they are popular. But in the rural, urban pockets, Abu Bakr and his daughter, the wife of the Prophet, Aisha, they are popular. Why? Because in the urban pockets, literacy rate is high. You have access to scriptures. So someone who identifies himself with scriptures, scriptural Islam, would be more popular in the urban pockets. But in the countryside, where literacy rate is low, message will be conveyed orally through musical performances, through symbols. That's why folk singers are popular in the countryside. Music is popular in the countryside. Symbols are relevant in the countryside. And remember, Gandhi introduced symbols in Indian polity to mobilize the masses. I have an article elsewhere on that, Gandhi's engagement with Sufism. So there I found that this is the reason why Gandhi would reconnect himself with the masses by using symbols, emulating the Sufis, and Gandhi's mother was a Kabirpanthy who was also influenced by the Sufis. So if you have to understand your national movement, anti-colonial struggle, identity formation in the provinces, you have to study Sufism and its heterogeneity, complexity. সুতরাং এই নাক্সবন্দীদের আমি দেখলাম ওখানে সামা বা মিউজিকের আসর পড়েছে, কিন্তু আপনারা হয়তো একটা প্রশ্ন করতে পারেন, এই সামা বা মিউজিকের আসরটা চিস্তিরা আমাদের এখানে যে দামাদ্দাম মাসকালান্দার আলিদা পয়লা নাম্বার বলে তার থেকে কি আলাদা? ম্যাসিভলি আলাদা. A student who is aspiring to be a historian or a scholar has to be very alert. ভালো করে শুনুন কি বলছি. এই সামা is fundamentally different from the চিস্তি samas. চিস্তি সামাতে কিরকম আছে? ইমাজিনেশন আছে, ফ্যাব্রিকেশন আছে, ইমাজিনেশন আছে. কিরকম? In Chisti imagination, Mirabai is not longing to be united with Krishna. Mirabai is from Rajasthan. She is longing to be united with Khaja Garib Nawaz from Ajmer. Ajmer is also in Rajasthan. So she is gravitating towards Khaja Garib Nawaz, not towards Krishna. Imagination. There is no such place in Naqshbandi Sama, no such place. Because I noticed, I participated in the Sama till midnight, and I noticed that there was not a single word or a single term beyond
Quran or Hadith. Contemporary events, folk stories, mythology can never be incorporated in Naqshbandi sounds. Because they are the followers of Abu Bakr Siddiq. But others, they will entertain mystical elements like Ali, Damatam Mas Kalandar, Ali Dar Bailanama. Kali Ghater Kali Ma, Hai Ali, Hai Fatima will be uttered by other orders but never by the Naqshbandis. But that doesn't necessarily mean that the Naqshbandis are conservative. I will say a few words about that. In the 18th century, you see Mughal decline. Professor Jagadish Narayan sarkar also had written a Bengali pamphlet, Ashtadash Shataket Sankater upor. Now, in the 18th century, significantly, there was a massive shift in the attitude of the Naqshbandi Sufis. They created a platform. I have mentioned that here. Tasawwur is Sheikh. Those who are well versed in Urdu might understand that. That is the image of the Sheikh or a Sufi Guru. What is that? And I am saying this because in the 18th century they saw the decline of the empire, so there was no royal or imperial patronage to Sufi order or the Sufi rituals that were performed in the Sufi shrines during Urs. Urs means marriage, spiritual marriage between the Sufi saint and God. Oi. Mantu Shudam, jeta bollam. Oi, unity with God. That happens at death. So death is not the end, death is the beginning of your journey as a Salek, spiritual traveler. এই জন্য গান্ধীর হাতে একটা লাঠি থাকতো, গান্ধী ওরকম একজন ট্রাভেলার, স্পিরিচুয়াল ট্রাভেলার, জিওগ্রাফিক্যাল ট্রাভেলার, পলিটিক্যাল ট্রাভেলার, ভেরি সিম্বলিক। ওই যে ডুয়াল মিনিং বলছি, সব কিছু ডুয়াল মিনিং আছে। সুতরাং এই Naqshbandira in the 18th century they tried to create a common platform both for the Hindus, Muslims and also for the Sikhs because they were functioning in the Punjab region initially. Because they understood that when the Mughal Empire, which was an unifying force, was gone, then it is the responsibility of the non-state agency like the Sufis to promote Hindu-Muslim amity. They could understand that otherwise these centrifugal forces will destroy Hindustan. I will give you only one example because we are running short of time. Very enthusiastic followers of a famous 18th century Naqshbandi Sufi, Mirza Mazar Jani Janan, appeared before him and said that, why don't you convert your Hindu disciples? It means that he had Hindu disciples as well. So why don't you convert them? Why should I convert them? Because you will attain sawab, that is, you will attain spiritual merit if you convert your Hindu disciples to Islam. Then I will never convert them. Why not? Or let us do an experimentation. I could have done it here, experimentation, because it is often very much interesting to imagine someone as a Sufi saint. I am imagining myself as Nizamuddin Auliya now, and you, all of you as my disciples. So I would ask you, imagine we have gone back to that 18th century. Close your eyes, you have closed your eyes, particularly the very enthusiastic followers of mine who are Muslims and are willing to convert their Hindu brethren to Islam. So they closed their eyes. Then after some time he said, now you can open your eyes. They opened their eyes. So what did you see when you started to think about religion? Well, they said that all of them said that when we started to think about religion, your face, Guru's face, Murshid's face, Sheikh's face emerged in our imagination. And then you are all polytheists. First, I will convert you to Islam because you are not true Muslims. Because my face should not have appeared in your imagination when you started to think about religion. Because you are monotheist. God is without any shape. এইভাবে অর্থাৎ ওটাকে বলে তাসাওয়ারি শেপ, অর্থাৎ ইমেজ অফ দ্য শেপ। এই প্র্যাকটিসটা করে তিনি দেখালেন যে কেউই অ্যাকচুয়াল মুসলিম নয়, সুতরাং তাদের যদি আমি কনভার্ট না করি, আমি অন্য কমিউনিটির লোককে কমিউনিটি করতে ব্যস্ত থাকবো কেন? আমার অন্য অনেক কাজ আছে, সোশ্যাল সার্ভিস আছে। নিজামুদ্দিন আউলিয়া অনেকদিন আগে বলেছিলেন যে সার্ভিস টু ম্যানকাইন্ড ইজ সুপিরিয়ার টু 1000 নামাজ। বিবেকানন্দ সেই, তারপর লিঙ্ক, আমি একটা জায়গায় বিবেকানন্দ আর নিজামুদ্দিন আউলিয়াকে কম্পেয়ার করেছি। বিবেকানন্দ সেই, ইউ উইল বি নিয়ারার টু হেভেন থ্রু প্লেইং ফুটবল দ্যান থ্রু প্রেয়ার।
So playing football means you are interacting with the masses, you are interacting with the people. That is more important than offering prayer. রবীন্দ্রনাথের ধুলা মন্দির কথা মনে করতে পারে, নজরুলের কবিতা মনে করতে পারে। সুতরাং এগুলো খুব ইম্পর্টেন্ট জায়গা যেগুলো আমাদের চর্চা করার জায়গা আছে। অপরাজিতা, how much time do I have? I can have some time. 15 minutes more. Okay, thank you. Now, as Pradeep Babu has mentioned, Mr. Pradeep Sarkar, and we have also discussed that Professor Jagadish Narayan Sarkar put significant emphasis on original or primary sources. If you have to become a good historian, you have to rely on original sources. There cannot be any compromise. And their Guru is very important, as I've mentioned in Sufism. Professor Jagadish Narayan Sarkar's Guru is Professor Jagadish Sarkar, Sir Jagadish Sarkar. So Jagadish Sarkar is regarded as an Indian Ramke. Original sources are very important, but he was very busy exploring sources. So Professor Jagadish Sarkar did not get time to consult some unconventional sources regarding Sufism. That's why you will not find flashes of social history resonated in the pages of Jagadish Sarkar. So Jagadish Narayan Sarkar, Professor Sarkar, my Jagadish Dadu tried to explore that lacuna prevailing in Indian historiography, particularly medieval Indian historiography, by consulting some unconventional sources available in the Persian language. So that's why he mastered those languages. You see such sources. Maktubat, Malfuzat, Taskira. Maktubat means letters exchanged between Sufi saints. Letter writing is an art, so it's an interesting contribution to Indian culture. Letter writing, how you should write a letter, particularly to a respectable person. When you are writing letter to your guru or to your friend who is spiritually accomplished, what sort of a letter you are expected to dispatch. Then Malfuzat, table talk. As I imagine myself as Nizamuddin Aulia, I am delivering my talk. Any enthusiastic follower of mine is writing it down during my leisure hours. That will be corrected by me, and that will later on appear as a manuscript, Kalmi Nuskha, as a manuscript. That's a normal process. So that is called Malfuzat, table talks when written down in the form of manuscripts. Unconventional sources. Why? And then Taskira, biographical literature, particularly the biographies of Sufi saints. Because this enables you to spill over to areas other than the royal court. Royal historians have written official history, where you have just found that they are just glorifying the ruler who are sponsoring their project. But now you are writing about the everyday life, the aspiration of the common people, their emotions, their psyche. These sort of things are important. When you are in a gloomy mood, when you are just hit by a drought or a famine or a flood, then you can listen to that Damadam Maskalandar Alida Paila number for your emotional satisfaction. Milon hobe koto dine moner manusheri shone. An agrarian population, otherwise their life is monotonous. For some sort of spiritual, emotional, cultural satisfaction, they will gravitate towards the folk singers, Jari singers, inspired by Sufism, Baul singers, inspired by Chishti Sufism. So this is the engagement, this is the interaction between urbanity and the countryside, between the so-called elite people, Rabindranath Tagore and Lalon Shah. This engagement is important, otherwise you cannot reconstruct your socio-cultural history, your socio-cultural past. So, one interesting thing, nowadays Mughals are being portrayed as foreigners. Islam is being portrayed as a foreign religion. I beg to differ. In support of my hypothesis, I will say a few words. In India, you have to be very careful. The doctrine, Sufi doctrine that became popular, I have written it down, Wadatul Wajud, unity of being or pantheism. Everything is He. Hamaust, God is reflected in everything, Persian term. So if God is reflected in everything, both living and inanimate objects, God is also reflected in a non-Muslim.
And if God is reflected in a non-Muslim, you cannot denounce a non-Muslim as a kafir or as a heathen. This is the channel, this is the forum of interaction, creative, engaging, meaningful interaction with other communities. That was theoretically justified by the Sufis through Wahdatul Wujud. This was popular in South Asia. Remember, this was not popular in Northern Africa. So I will continue to use one S with Islams. I will not say Sufi, I will say Sufis. Because one Sufi can differ from another one. Indian Sufi can differ from the North African Sufi. Look at the North African countries. What sort of a formula did they follow? One country, one language, one religion. But Indian history is a continued history. There was no attempt on the part of the Mughals to convert the Indian population. They could have inflicted their mother tongue, the Turkish language, in India. They could have inflicted the language of the ulama, Arabic, on the Indian soil. They did not do that. They were so eclectic and liberal that they allowed Persian, the eclectic language, to flourish, cosmopolitan language to flourish, because they thought that to ensure the perpetuity of an empire, to ensure the longevity of an empire, you have to encourage, you have to sustain pluralism, cosmopolitanism. That would be possible by promoting Persian language, not by Arabization or homogenization, but by Persianization and heterogenization, and that would be carried forward by the Sufis, the non-state agencies. Hence, there was a close relationship between the state and the Sufis. সুতরাং নর্থ আফ্রিকার আমরা একরকম ভাবে চলি এই পাঠ্যক্রমটা বুঝতে হবে anthropology multidisciplinary approach is very important in our research. One anthropologist, Clifford Geertz, who is a master on Indonesian affairs, a Dutch anthropologist, worked on Indonesia, another colonized country like India, but under the Dutch. He carried out a comparative study between Morocco and Indonesia. Think about the topography of Morocco, climate of Morocco, compare that with Indonesia, which resembles Bengal in many ways. It's fertile, soil is soft, riverine. It's an archipelago, there are many islands. Morocco, very tough, desert-like. Urbanity is very important in Morocco because rural areas are intolerable during summer. So it's an urban civilization. So I have mentioned that literacy rate is higher in urban areas. It's a scripture-oriented religion that flourished in Morocco. But in Indonesia, folk Islam flourished. Folk Islam, like the Bauls, like the Jari singers, like the Sufis who would be singing Damata Maskalanda, Ali da Failana. But imagine it, we can call them imaginaire Muslims. They are functioning within the ambit of Islam, but they are imagining something more. They are not satisfied with the ground floor, they are looking towards the steps which will be leading towards the roof. Roof is Tariqa and the ground floor is Sharia. Sharia is not denied, they are living in Sharia but trying to move towards the Tariqa, the Sufi way, through the steps. This is the difference. They are trying to spill over to some other areas. They are prepared to experiment. Gandhi was interested in experimentation. Mughal state, I say, is an experimental state, a culture state. That was facilitated by the activities of the Sufis. So, Clifford Geertz's book title is very important, pamphlet-like book you can read. Islam Observed, Development of Religion in Morocco and Indonesia. Morocco geographically enjoys proximity with Hejaz or Saudi Arabia, the Arab land where you have Makkah, Medina, etc. Jeddah, that is Hejaz. It's near to Hejaz, but Indonesia, culturally, geographically, it forms the periphery of the Islamic world. So there is scope for the imaginaires to flourish. If you sacrifice your power of imagination, known, popularized by the Sufis, Raja Rammohn Roy and Darashuko, Gandhi, Maulana Abul Kalam Azad, Rabindranath Tagore, that is ijtihad, right of the individual to interpret scriptures according to changing circumstances. This is being attacked. There are fresh assaults against such propensities.
on the part of scriptural fundamentalism, represented by various forms of jihad, which we call jihad-e-ashkar, lesser jihad, which is associated with bloodshed. But the Sufis were associated with another form of jihad, inner jihad, jihad-e-akbar. Akbar means great, greater jihad. They are not concerned with bloodshed. You have to transform yourself as a good individual, as a spiritual entity, as a salik, a constant, perpetual spiritual traveler in search of truth. But there is no guarantee that you will achieve that. But you should still carry out that jihad, that struggle for spiritual perfection. So this is the difference. That's why in 2014, February, early February, you found that in Egypt some 305 Muslims were praying, but they were massacred by some other groups of Muslims. What was their fault? They actually had no fault. They had Sufi orientation. They were identified and massacred. So I don't buy the philosophy of Samuel Huntington, clash of civilizations. There's a clash within civilization. There's a clash within Hinduism. There's a clash within Islam. There's a clash within Christianity. There's a perpetual, perennial, eternal clash between the representatives or self-styled representatives of scriptural fundamentalism and the imaginaire religiosity. Those who can imagine, those who can apply ijtihad. The Prophet did not deny ijtihad. Ijtihad was translated into practice during the prophetic time, translated into practice by the Sufis in South Asia, if not beyond. Why if not beyond? I have said that there is a difference between North African Sufism and Indian Sufism. North African Sufis fought battle against the colonial masters. Indian Sufis were not that belligerent. They were more interested in other things. They had other challenges. So there's a clash within civilization. It's not a clash between the so-called Oriental Islam or Oriental world and the Western world. There's a clash within each and every religion. There's a clash within each and every individual, between one identity, one self, that is the conservative self, and another is the emancipatory, progressive self, inclined towards spilling over to newer areas, inclined towards carrying out experimentation. The Sufism is a cultural space. It's an experimental space. So you have given me the time to share that experimentation for a while. I thank you all very much. Thank you so much. If you have query, but is there any tradition or? Yeah, we can, sir, with your kind permission, we can allow, Yeah. any of us to raise questions. Now I can speak Bangla. If you have any query. তোমাদের কোনো কোশ্চেন থাকলে তোমরা একটু বলো স্টুডেন্টরা। হ্যাঁ, বল। স্যার বলছি দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীতে যে সুফিবাদ বিকশিত হয়েছিল সেই সুফিবাদের বর্তমান অবস্থা কোন জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে এবং সেই সুফিবাদটা অ্যাকচুয়ালি বিকশিত হয়েছে না আমরা সেখান থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছি সেই বিষয় সম্পর্কে একটু জানতে চাই। ভেরি গুড কোয়েশ্চেন, ভেরি গুড কোয়েশ্চেন। তুমি নিজের বলো, কোন ক্লাসে পড়ো একটু বলো, তাহলে আমার সুবিধা হবে। লোকের আমি নাম বলো। এই ইউনিভার্সিটির নাম শেখ সুজাউদ্দিন, এই ইউনিভার্সিটিতে 2019-21 ব্যাচের স্টুডেন্ট। এখন এমএ পড়ছো? এমএ কমপ্লিট হয়ে গেছে। আচ্ছা, এখন কোথাও রিসার্চ করছো এখানে? না স্যার, আমি এই সুফিবাদ নিয়ে একটু না, খুব ভালো প্রশ্ন করেছো। আমি তোমার প্রশ্নে যাচ্ছি, তার আগে আমরা একটু এটা দেখে নিই, তাহলে বুঝতে একটু সুবিধা হবে। আমি এটা ইলাবোরেট করছি না, এটা আমি বলেছি তোমাদের। এই আমির খসরুর যে লাইনটা, ওই যে মান্তুসদম, সেটা এরকম হবে, রাইট থেকে লেফটে লেখা, ঠিক আছে? আর এগুলো দেখো সিম্বল কেন ইম্পর্টেন্ট। আহমদ হচ্ছে হযরত মুহাম্মদের 99টা নামের মধ্যে একটা নাম আহমদ। আহমদের থেকে তুমি যদি মিমটা সরিয়ে দাও, এখানে এটা হচ্ছে মিমটা তুমি যদি সরিয়ে দাও, তাহলে কি পড়ে থাকে? আহাদ মানে হচ্ছে ওয়ান গড, অর্থাৎ মানুষের সঙ্গে ঈশ্বরের কোনো পার্থক্য নেই। ওই যে এটাই ট্রান্সলেটেড হচ্ছে এখানে। অর্থাৎ তুমি যদি মিমের পর্দাটা, মিম হচ্ছে একটা ভেইল, পর্দাটা সরিয়ে দিলে মানুষ ঈশ্বরের মধ্যে মিলে যায়, তখন এই কবিতাটা সার্থকতা লাভ করে। মিলন হবে কত দিনে মনের মানুষেরই শোনে। সুতরাং লালন শাহ এই সিম্বলগুলো ব্যবহার করেছেন। সুতরাং লালন শাহ পুরোপুরি নিরক্ষর ছিলেন কিনা এই প্রশ্ন উঠতে পারে। আর আরেকটা জিনিস আমি বলার সময় পাইনি, তোমার কথাটাতে আমি আসবো, এইগুলো একটু দেখিয়ে নিচ্ছি। এটা হচ্ছে তোমার জেন্ডার ডাইমেনশন। আমি জেন্ডার ডাইমেনশনে যাওয়া হয়তো উচিত ছিল, কারণ সোশ্যাল হিস্ট্রি নাহলে হয় না।
একবার এরকম ওই যে মালফুজাতে কথা বললাম না, একটা সভায় নিজামুদ্দিন আউলিয়াকে জিজ্ঞেস করলো কেউ কেউ যে মহিলাদের পজিশন সুফিজমে কিরকম আছে। নিজামুদ্দিন আউলিয়া বললেন, এটা তোমার প্রশ্নের কাছাকাছি আমি আসছি, আজকাল মহিলাদের প্রশ্নটা নিয়ে সারা পৃথিবীতে অনেক জায়গায় অনেক প্রশ্ন উঠছে। নিজামুদ্দিন আউলিয়া খুব সুন্দর বললেন, ওটা আমি ওখানে লিখে দিয়েছি। শের, যারা উর্দু বা আরবিক পড়ো বা পার্সিয়ান পড়ো করতে পারবে, শের আজ বেশা বিরু আয়ের কাছে পুরশিদ কে আসে নরাস্ত কিয়া মাদা। অর্থাৎ জঙ্গল থেকে when a lioness emerges from the forest, no one raises any question about her sex, because at that moment তুমি কি বলবে তখন? তুমি কি নোট বই নিয়ে দেখবে ওটা সিংহ না সিংহী? বলবে চাচা আপন প্রাণ বাঁচা। সুতরাং in other words, a woman can possess spiritual knowledge. Under such circumstances she can be elevated in the spiritual hierarchy, just like a male Sufi saint or a murshid. এভাবে জেন্ডার ডাইমেনশন কথা, এই তোমার কথা এখানে চলে এলাম। কিভাবে তিনি অ্যালেগরিক্যালি উত্তরটা দিচ্ছেন, সরাসরি দিচ্ছেন না। তার মানে আমরা ধরে নিতে পারি তখনকার দিনের সমাজে কিছু কিছু রক্ষণশীল ব্যক্তি ছিল, সরাসরি এই আলোচনা করলে সমস্যা হবে। তাহলে আমি এইভাবে, কারণ তোমরা যারা অ্যানিমাল প্ল্যানেট দেখো দেখবে লায়নেস ইজ দ্য প্রিন্সিপাল প্রিডেটর, লায়ন ইজ দ্য মোস্ট লেথার্জিক উইদিন দ্য লায়ন ফ্যামিলি। হ্যাঁ, ও বসে থাকে, সিংহীরা শিকার করে আর ওরা শিকার করে খায়। খালি বাইসন মারার সময় লায়নের একটু সাহায্য দরকার পড়ে, কারণ বাইসন তো একটু বড় সড়ো, আদারওয়াইজ লায়নের সব কাজ করে দেয়। এই যায় তাই জন্য অনেক স্লিম, সিংহ একটু ভারী কি চেহারা, ধীরে ধীরে চলে। সুতরাং এগুলো ওরা খুব ভালো জানতেন, এই জন্য এই ধরনের উপমা দিয়ে বলেছেন যে আমি সরাসরি কথা বলছি না, যে তোমরা এটা ভেবে দেখতে পারো। মানে ইনডাইরেক্টলি তিনি কিন্তু অ্যাকসেপ্ট করলেন, মহিলাদের উপরে পজিশনটাকে অ্যাকসেপ্ট করছেন। এখনকার দিনের পার্থক্যটা, আর এটা সিম্বলের কথা বলেছি, তোমরা লোকায়ত সঙ্গীতে সুজন কান্ডারি কথা বলো, সুজন কান্ডারি, সুজন মাঝি, সুফি গানে এগুলো পপুলার হয়। আমাদের বেঙ্গলের সুজন মাঝি, কারণ বেঙ্গল ইজ রিভারাইন, কিন্তু ভাবো তো একটা ডেজার্ট এরিয়ায় কি হবে, সেখানে সুজন কান্ডারিকে পাওয়া যাবে না, সেখানে হচ্ছে ক্যারাভ্যান ড্রাইভার। সুতরাং প্রফেট মোহাম্মদ এখানে সুজন কান্ডারি, কিন্তু মরুভূমিতে এ শেতরবান আহিস্তারান, ও ক্যামেল ড্রাইভার প্লিজ মুভ স্লোলি, আই ক্যানট কিপ পেস উইথ ইউর পেস। অর্থাৎ if the prophet is entreated in the desert, if the prophet is entreated in riverine Bengal, your soul will sail safely from one shore to another, from one end of the desert to another end safely. ভবসিন্ধু তরিবারে হরিনাম ভেলা, you can explore such commonalities. কিন্তু এই ধরনের জিনিসগুলো আক্রান্ত হচ্ছে, সেটাকে আমি একটু সিস্টেমেটিক্যালি তোমাকে দেখাচ্ছি তোমার প্রশ্নের উত্তরে। এটা দেখলে তোমার ক্লিয়ার হবে। এই যে এখনকার দিনের চ্যালেঞ্জগুলো তাহলে কি হচ্ছে, এখনকার দিনের পজিশন, তখনকার দিনেরটা আমি নিজামুদ্দিন আউলিয়াকে বলে এই যে বলে বলানোর চেষ্টা করলাম। অনেক উদার এক্লেকটিক ট্র্যাডিশন তখনকার দিনে ছিল। মনে রাখবে মোগলরা চেষ্টা করলে আমার দেশের 90% পপুলেশনকে কনভার্ট করে দিতে পারত, যেমনটা হয়েছে উত্তর আফ্রিকার দেশগুলোতে। আমার দেশে হয়নি, কারণ মোগলরা কসমোপলিটান ছিল। উত্তর আফ্রিকার পাওয়ার, মোগলদের পাওয়ার এক ছিল না। মোগলরা ওয়ান অফ দ্য রিচেস্ট অ্যান্ড মোস্ট পাওয়ারফুল স্ট্যান্ডিং আর্মি নিয়ে এম্পায়ার্স অফ দ্য ওয়ার্ল্ড, কিন্তু তারা কিন্তু কনভার্ট করেনি। তাই জন্য আমাদের এখানে একটা বৈচিত্র্য আছে, উত্তর আফ্রিকায় নেই। সুতরাং এখানে তোমার ধরো রুরাল সেটিং, বাউলরা আক্রান্ত হচ্ছে, জায়গায় জায়গায় বাউলরা আক্রান্ত হচ্ছে। আমি ইলাবোরেট করছি না। বাউলরা হচ্ছে ফোক মেডিকেল প্র্যাকটিশনার, আমাদের অচিন্তদা পছন্দ করবেন এটা। ওরা শেকড় বাকড় সম্বন্ধে খুব ভালো জানে, কিন্তু ফোক মেডিকেল প্র্যাকটিশনারদের আক্রমণ করে এই ফান্ডামেন্টালিস্টরা ভাবে অ্যাকচুয়ালি তারা কিন্তু বাউলদের ইনস্টিটিউশনটাকে আক্রমণ করছে। ফোক মেডিসিনের এগেনস্টে তাদের রাগ নয়, রাগটা হচ্ছে বাউলদের এগেনস্টে। যেহেতু বাউলরা ফোক মেডিসিনের মাধ্যমে পপুলার, তাই বাউল ধ্বংস ফতোয়া তারা জারি করে। বাউল ধ্বংস ফতোয়া, এলিমিনেশন অফ দ্য বাউলস ফতোয়া, এগুলো সব সুফিজমের এগেনস্টে। আনফর্চুনেটলি আমাদের 1920s এরকম একটা ফতোয়া আমি দেখেছি, যারা সেখানে সই করেছে এই সুফিবাদ বা বাউল টাউলদের বিতাড়িত করার জন্য, সেখানে মৌলানা মোহাম্মদ আকরম খাঁ, মুসলিম লীগ লিডার, প্রথমে কংগ্রেস লিডার ছিল, পরে মুসলিম লীগ লিডার, মোহামেডান স্পোর্টিং এর ফাউন্ডার, সে সই করেছে। আনফর্চুনেটলি ফজলুল হকও সই করেছেন, হয়তো পলিটিক্যাল কোনো মাইলেজের জন্য তারা সই করেছেন। এটা কিন্তু একটা মাইলস্টোন। এর ফলে কিন্তু এর পরবর্তীকালে এভাবে আমরা দেখি না বাউল টাউলদের ওপর বা সুফিবাদের ওপর আক্রমণটা বেড়ে গিয়েছিল, হ্যাঁ, এই ঘটনাগুলোর পরে। সুতরাং আমরা 19th সেঞ্চুরি থেকে একটা রিভাইভালিজম দেখছি। রিভাইভালিজম
রিভাইভালিজমের ফলে সুফিজম আক্রান্ত হচ্ছে, যেটা অবশ্যই 13th সেঞ্চুরিতে বলো, তুমি যেটা বলছো 12th সেঞ্চুরি বা মোগল পিরিয়ডে এগুলো ছিল না, তখন সুল্লে কুলের যুগ ছিল। হ্যাঁ, কিন্তু 19th সেঞ্চুরিতে কি হলো, একটা হচ্ছে ইসলামিক রিভাইভালিজম। দেখো এটা চ্যালেঞ্জ, এটা অ্যান্টি সুফি ছিল। সুফি রিচুয়ালস গুলোকে উর্স বা যে যেটাকে বলে বিবাহ, আসলে এই বিবাহ নয়, স্পিরিচুয়াল ওয়েডিং, মারা যাওয়ার সময় তুমি ঈশ্বরের মধ্যে বিলীন হয়ে যাও, ফানা। এই একটা আক্রমণ হলো, ওয়াহাবি ফরাজি মুভমেন্টের কথা তোমরা জানো, এই একটা আক্রমণ। সেকেন্ড আক্রমণটা এলো কলোনিয়াল স্ট্রাকচার থেকে। কলোনিয়াল স্ট্রাকচারের ফলে মোগল সাম্রাজ্য পতন হয়ে গেছে, অর্থাৎ পেট্রোনেজ দেওয়ার মতো কেউ নেই। দেয়ার ইজ নো ওয়ান টু পেট্রোনাইজ সুফি ইনস্টিটিউশনস বিকজ দ্য এম্পায়ার ইজ গন। 3 নম্বর হলো কলোনিয়াল স্ট্রাকচারে নিউ এডুকেশন পলিসিতে নতুন নতুন ইনস্টিটিউশন এলো, তখন একটা ইন্ডিভিজুয়ালিজম এলো। ইন্ডিভিজুয়ালিজম ইজ অপোজ টু দ্য স্পিরিট অফ সুফিজম, কোনো কোনো ক্ষেত্রে, সব ক্ষেত্রে নয়, কোনো কোনো ক্ষেত্রে। বাউলরা দেখবে এককভাবে গান গায়, জারি সিঙ্গাররা কালেকটিভ সিঙ্গার, সোলো পারফরমেন্স করে না, কিন্তু বাউলরা করে। সুতরাং ওই ইন্ডিভিজুয়ালিজম কিন্তু ইন্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশনের ইন্ডিভিজুয়ালিজম নয়, ওটা অন্য ধরনের একটা ইন্ডিভিজুয়ালিজম, যেটা রবীন্দ্রনাথকে হয়তো বেশি আকৃষ্ট করেছে। তো যাই হোক, এই ইন্ডিভিজুয়ালিজম যে এলো, সেটা দেখতে গেলে তুমি গৌরকিশোর ঘোষের ম্যাক্সেসে অ্যাওয়ার্ড উইনার গৌরকিশোর ঘোষের প্রেম নেই উপন্যাসটা পড়বে। সেখানে মেইন ক্যারেক্টার শফিকুল ইসলাম বলছে, আমি কোনো সুফির কাছে যাব না, আমি কোনো উলামার কাছে যাব না, আমার যদি কোনো আধ্যাত্মিক প্রশ্ন থাকে, আমি সেই আধ্যাত্মিক মুক্তির জন্য নিজেই আমি কোরআন, হাদিস বা সিরাত মানে বায়োগ্রাফি অফ দ্য প্রফেট, এগুলো পাঠ করব, কোনো উলামা বা সুফির কাছে যাব না। অর্থাৎ একজন ব্যক্তি, শিক্ষিত ব্যক্তি, গ্রাম থেকে শহরে আসছেন, ফার্স্ট জেনারেশন এডুকেটেড, তিনি আর মিডল ম্যানের কাছে যেতে চাইছেন না। ইন্টারসেসরি সুফিজমকে তিনিও কিন্তু বর্জন করছেন, এটা ইকবালের মধ্যে পাওয়া যায়। সুতরাং এই যে পলিটিক্সাইজেশন অফ দ্য কমিউনিটি, পলিটিসাইজেশন অফ দ্য কান্ট্রি, আবার কলোনিয়াল এনভায়রনমেন্ট, রিলিজিয়াস রিভাইভালিজম, এই সমস্ত দিকগুলো কিন্তু সুফিজমকে আক্রমণ করলো। আর ল্যাক অফ পেট্রোনেজ, ডিক্লাইন অফ দ্য এম্পায়ার। সুতরাং এই কনটেক্সটে, এই কনস্ট্যান্টের প্রেক্ষাপটে তোমার সুফিজমকে দেখতে হবে। একটা পার্থক্য ঘটে গেল। আগে আমরা সুফি বলতে কি বলতাম, ক্যারিসমেটিক সুফিদের দেখতাম, লিভিং সুফিদের দেখতাম। কে সুফি? না নিজামুদ্দিন আউলিয়া বা মঈনুদ্দিন চিশতি। এখন যদি তোমাকে সুফিজম বলতে হয়, তুমি নাম করা সুফিদের পাবে না, কিন্তু তুমি সুফিজমকে পাবে। কিভাবে পাবে? সুফিজম ইজ ফ্লারিশিং অ্যারাউন্ড দ্য গ্রেভস। সো দেয়ার ইজ এ শিফট from the living, charismatic, illuminated Sufi towards inanimate object, that is the grave, the মাজার কেন্দ্রিক সুফিজম, তাই না? লিভিং অবজেক্ট নেই, হয়তো সেই সুফি ওখানে মৃত অবস্থায় রয়েছে। প্রশ্নটা উঠতে পারে, যখন এটা যদি গ্রেভ কেন্দ্রিক হয়, গ্রেভ তো মৃতদেহের সঙ্গে সমার্থক, তাহলে কি সুফিজমও মৃত? আমার হাম্বল সাবমিশন হচ্ছে না। কারণ স্ট্যাটিস্টিক্যালি তুমি যদি দেখবে এই গ্রেভগুলো প্রচুর হিন্দু মুসলিমকে অ্যাট্রাক্ট করে। তুমি যদি তারাগুনিয়া ভিলেজে যাও, বসিরহাট সাব ডিভিশনে, দেখবে রওশন বিবির একটা মাজার আছে, সেখানে উর্স হয়, সেখানে হিন্দু মুসলিম সমবেত হয়, রাত্রের আকাশ নক্ষত্র খচিত হয়, বা এই আতশবাজি কথাটা বাংলা নয়, আতশবাজি আকাশে কে সুন্দর করে খচিত করে, সেই মানব সমুদ্রে মানুষ হিন্দু মুসলিম পার্থক্যটা ভুলে যায়। সুতরাং আমি বলবো যে ইনঅ্যানিমেট অবজেক্ট, নো ডাউট, but this grave is capable of mobilizing people irrespective of their religious identities. সুতরাং পজিটিভ নেগেটিভ সব দিকগুলো কিন্তু আমাদের দেখতে হবে। তবে নিশ্চয়ই সুফিজম একটা বড় চ্যালেঞ্জ নিয়েছে। এই চ্যালেঞ্জের মুখে সুফিজম কিভাবে রেসপন্ড করেছে? সুফিজমের এখন আর মোগল এম্পায়ার নেই, সুফিজমের বড় বড় ক্যারিসমেটিক সুফি নেই, সমাজ পরিবর্তিত হয়ে গেছে। এখন তারা দেখলো তাদের সামনে দুটো চ্যালেঞ্জ আছে, যে মৌলবাদের সঙ্গে কিছুটা মিলে চলা, বা রাষ্ট্রের সঙ্গে, এই চিস্তিদের কথা বলেছি, চিস্তিরা রাষ্ট্র থেকে দূরে থাকতো, রাষ্ট্রের সঙ্গে অন্তত হ্যান্ড ইন গ্লাভ রিলেশনশিপ উইথ দ্য স্টেট শুড বি মেইনটেইনড, আদারওয়াইজ উই ক্যান বি এলিমিনেটেড। তাই এরশাদ তো ইলেকট্রাল পাওয়ারের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসেননি বাংলাদেশে, এরশাদ মিলিটারি কুর মাধ্যমে পাওয়ারে এসেছেন। তাই এরশাদ গিয়ে হাঁটু গেড়ে বসে সুফি পীরদের বলতেন আমার হুজুর, ওইভাবে তার ওই সাপোর্ট বেসটা নিশ্চিত হতো। জেনারেল এরশাদ, অর্থাৎ সুফিরা স্টেটের সঙ্গে ভালো সম্পর্ক রাখছে, স্টেটের সঙ্গে একদিকে ভালো সম্পর্ক রাখছে, আরেকদিকে রক্ষণশীলদের সঙ্গেও ভালো সম্পর্ক রাখছে। কারণ না হলে বোথ রক্ষণশীল এবং স্টেট তাদের আক্রমণ করে এলিমিনেট করে দেবে, যেমনটা হয়েছে মিডল ইস্টে, যেমনটা হয়েছে নর্থ আফ্রিকায়। কিন্তু ভারতবর্ষে এখনো হয়নি, কারণ সুফিরা এই অ্যাডজাস্টমেন্টটা খুব সুন্দরভাবে এখনো পর্যন্ত করে আসতে পেরেছে। আমার মনে হয় তোমার প্রশ্নের অনেকটা উত্তর আমি দিতে পারব। আর যদি কোনো প্রশ্ন থাকে। আমি হিস্ট্রির মানুষ নই, অঙ্কের মানুষ, বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন আধিকারিক। আমার
এমনিতে যে আগ্রহ জাগাতে হচ্ছে, যে আপনি বলেন এই যে অ্যাডজাস্টমেন্টের জায়গা, গ্রামাঞ্চলে একসময় যেমন ইসলাম ধরুন এই পুরুষের মাধ্যমে এবং গানের মাধ্যমে প্রবাহিত হতো, যত এই পুরুষটা রিপ্লেস হচ্ছে উইথ ওয়াজ, এবং যত উলেমারা রিপ্লেস করছে আপনার মুসলিমদেরকে, তত এই ওয়াহাবিজমের এক্সপানশনে এইটা একটা আরেকটা হয়তো কারণ হতে পারে যে আমাদের নতুন মিডিল ক্লাস ইমার্জেন্স হচ্ছে থ্রু ওয়াহাবিজম, ওয়াহাবি ইসলামের মাধ্যমে। ঠিক ঠিক। ফলে এই সুফিজমটাকে একটা মানে প্রান্তিক এবং ছোট লোকের, অশিক্ষিতের অনাচার অজাচার ইত্যাদি করে, কিন্তু অনেক কন্ট্রারি বাংলাদেশে মানে পূর্ব পাকিস্তানে যখন তার পূর্ব পাকিস্তানের চেতনা যাচ্ছে, তখন আপনার মৌলানা ভাসানী ওই আপনার কাকমারি সম্মেলনে সুফি সাধকদের নিয়ে আসে, কারণ তখন ঐক্যের কথা। ফলে বাংলাদেশে বাঙালি জাতীয়তাবাদের মধ্যে একটা সুফিবাদের মানে ওখানকার ফকিরি ধারার একটা মারফতি ধারার সঙ্গে নিয়ে একটা বাঙালিত্ব গড়া ছিল। এখন অব লেট পোস্ট 1980s ধরুন এখন আবার ওই ওয়াজগুলো রিপ্লেস করেছে, এবং যেটা হচ্ছে যে ধরুন মাজারগুলোতে তো নামাজ পড়া হতো না খুব বেশি, মাজার আর মসজিদ তো এক নয়, ঠিকই, মাজার ভেতরে মসজিদ হচ্ছে। এই সেদিন বোলপুর যাওয়ার পথে ঢোকার মুখে একটা মাজার ছিল, বিশাল একটা মসজিদ, মাজারটাকে খুঁজে পাওয়া যায় না। মাজার ইজ গেটিং রিপ্লেস বাই মসজিদ, এবং এই উপাসনাটা এই গানটা, এবং পাকিস্তানে একজন মোহাম্মদ বলবেন বই একটা পড়েছিলাম যে সেখানে এই যে আপনার কি এই ব্যারেলি স্কুলটা যেমন দুটোর মাঝামাঝি একটা ছিল, দুটোর মধ্যে ব্যারেলিটা কিরকম ভাবে মানে সেটাও একটা মিলিটেন্ট রূপ হয়ে যাচ্ছে পাকিস্তান, যার ফলে এই যে পুরুষগুলো আক্রান্ত হচ্ছে, এই ধরুন ইয়ের মালয়েশিয়া আকার মাস্তাকালান্দার যেখানকার ওই লাল ওই জায়গাটা আক্রান্ত হচ্ছে, হ্যাঁ, ফলে ওইখানে সুফি ইসলাম কি করে রেডিক্যালাইজড হয়ে যাচ্ছে। সেখানে তো পলিটিক্যাল প্যাট্রোনেজের অভাবে এক ধরনের ফোক রিলিজনের চেহারা নিয়ে নিচ্ছে সুফিজমটা, যেটা একটা সময় একটা রয়্যাল প্যাট্রোনেজ ছিল। তো সেইখানে কি আপনার মনে হয় না আজকের দিনে যারা ধরুন এই সিনক্রেটিক কালচারের জন্য মডার্ন পলিটিক্যাল অ্যাক্টিভিস্ট যারা, তার অ্যাক্টিভিজমটা আসলে কোথাও একটা এর সাথে মুক্তিবদ্ধ হতে হবে, নয়তো ধরুন আমাদের যেমন এক ধরনের মিলিটেন্ট হিন্দুইজমের উত্তরে মিলিটেন্ট ওয়াহাবিজম আসছে, কিন্তু কোথাও একটা এই সুফি ভক্তি যেমন আগে মিলেছিল সেরকম ভাবে একটা এইটার সম্বন্ধে। আর একটা জিনিস জানতে চাই যে সোহরাওয়ার্দী কাল যেটা বলে, এই যে মানে স্পিরিচুয়াল ইয়েটা ডিফারেন্সটা কোথায় ওদের সাথে? খুব ভালো বলেছেন আপনি, আরো ভালো লাগলো আপনি অন্য একটা ডিসিপ্লিন থেকে অঙ্কের, হ্যাঁ এটা এরকম ইন্টারডিসিপ্লিনারি আমাদের দরকার, অ্যাপ্রোচ দরকার। খুবই ভালো আপনি এসছেন, এত আগ্রহ নিয়ে ফলো করছেন। সেটা আমি এটা কিছুটা ইনডাইরেক্টলি বললাম, এই যে হ্যান্ড অ্যান্ড গ্লাভ রিলেশনশিপ উইথ দ্য ফোর্সেস অফ ফান্ডামেন্টালিজম, যে আমি হাতে হাতে হয়তো হ্যান্ডশেক করছি না, অন্তত একটা গ্লাভস পরেও হলেও মানে কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখে আমি একটু হ্যান্ডশেক করছি, এইভাবে নিজেদের টিকিয়ে রাখছি, কারণ আর্ট পেট্রোনাইজ করার মতো কেউ নেই। এই জিনিসটা কিন্তু আসছে। এবং উনি যেটা বললেন এটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট, একটা বিশেষ ধরনের রাজনৈতিক ব্যবস্থা মোগলদের ফরেনার বলছে বা পুরো ইসলামিক কালচারটাকে ওইভাবে বলছে, সেটা বলে গিয়ে কার প্ল্যাটফর্মটা শক্ত হয়ে যাচ্ছে। হ্যাঁ, আমি সুফিজমকে বাদ দিয়ে দিলে বা মোগলদের এক্লেকটিক ট্র্যাডিশনটাকে বাদ দিলে আলটিমেটলি সব ধরনের ফান্ডামেন্টালিজমটাই কিন্তু আবার ফিরে আসবে। তো সেটা খুব ভালো হবে কি, সেটা আমাদের বাক স্বাধীনতাকে রোধ করবে। আমরা যেই ইমাজিনিয়ার মুসলিমদের কথা বললাম, সেই ইমাজিনিয়ার মুসলিম বা ইমাজিনিয়ার হিন্দুদের কিন্তু আর দেখা যাবে না। সুতরাং আমরা কি সেই জায়গাটার জন্য তৈরি থাকবো? যেমন আমি এই বক্তৃতাটা এখানে দিতে পারি, এই বক্তৃতাটা কেন আমি দিল্লিতে দিতে পারি না? দিল্লিতে দিলে কিন্তু অনেক সমস্যা হয়। হ্যাঁ, এই বক্তৃতাটা আমি এখানে প্রাণ করে দিতে পারছি, কতদিন পারছি আমি জানি না। কিন্তু বাংলাদেশেও কিন্তু অনেকে চেষ্টা করছে সুফিজমের মাধ্যমে, যারা প্রোগ্রেসিভ ফোর্স মিলেমিশে থাকতে চায়। এর ফলে এই কাজের দৌলতে আমি এটাকে অ্যাডভার্টাইজমেন্ট করছি না, এই জন্য প্রায় 2-3 মাস বাদে বাদে আমার বাংলাদেশে ডাক আসার পিছনে এই একটা কারণ আছে। কারণ তাহলে ওরা বলতে চাইছে সবাই স্বাভাবিকভাবেই যে দেখো, যারা প্র্যাকটিসিং সুফি তাদের মাধ্যমে আমরা বলছি না, যারা সুফিজম প্র্যাকটিস করেন না কিন্তু এটা নিয়ে গবেষণা করেন, তাদের কথাটাও শোনো। এটা যতটা খারাপ জিনিস হিসেবে তোমাদের বোঝানো হচ্ছে ছোটবেলা থেকে, এটা এত খারাপ জিনিস নয়, এটা আমাদের সংস্কৃতির একটা পার্ট। নাহলে রবীন্দ্রনাথের ঘোড়া উপন্যাসটা লালনের গান দিয়ে শুরু হতো না, মানে নাহলে রবীন্দ্রনাথ ক্ষিতিমোহন সেনকে বলতেন না তুমি সারা জীবন সাধনা করে বাউল ফকির বা এদের কথা, ভক্তি সেনদের কথা লেখো। না হলে কেশবচন্দ্র সেন, ভাই গিরিশচন্দ্র সেনকে বলতেন না 40 বছর ধরে ইসলামের চর্চা করতে। কিন্তু সেই ভাবনাটা আজকে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, সেটাকে আজকে আমি ধন্যবাদ জানাবো। এটা আমাদের একটা সমস্ত ফোর্স এবং সচেতনতার শুভ বুদ্ধির একটা কনভার্জেন্স আজকে এখানে হয়েছে।
একটা হচ্ছে আমাদের জগদীশ দাদু, যিনি অত্যন্ত উদারভাবাপন্ন, এক্লেকটিক এবং ন্যাশনালিস্টিক অ্যাপ্রোচ নিয়ে ধর্মকে দেখেছেন। তার যে স্মরণ মানে স্মারক বক্তৃতা, সেখানে আয়োজনটা সেটা করেছে একটা উদ্যোগ নিয়ে ইতিহাস বিভাগ তথা বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয়, ছাত্রছাত্রীদের এই উপস্থিতি, গবেষিকাদের এই উপস্থিতি এবং জগদীশ দাদুর পরিবারের এই ভেরি অ্যাক্টিভ প্রেজেন্স এখানে, এবং বিভিন্ন অ্যাক্রস ডিসিপ্লিন এই যে ইন্টারেস্ট, এইটা মনে হয় একটা ইতিবাচক দিক। এরকম আলোচনা সভা যদি আমরা করতে পারি, যেটা আমাদের প্রেজেন্ট প্রবলেম বা ফিউচারে যে ক্রাইসিস সেটাকে অ্যাড্রেস করে, তাহলে কিন্তু আমরা মনে হয় আমরা হয়তো কিছুটা টানেলের পরে একটা আলো দেখতে পাবো। কারণ একটা জেমস জয়েস একটা খুব সুন্দর কথা বলেছিলেন, লার্নিং which is bereft of social implications can degenerate into sterile intellectual exercise. সুতরাং আমাদের বিদ্যা চর্চাটা, সারস্বত চর্চাটা এমন যদি হয় যেটা নিয়ে আমরা সমসাময়িক বা ভবিষ্যতে কিছু সমস্যাকে অ্যাড্রেস করতে পারি, সেটা হয়তো আমাদের এগিয়ে চলার পথে একটা কনফিডেন্স দেবে। যেই কনফিডেন্সটা 70-এর দশকে ভারতবাসী পেতে আরম্ভ করেছিল, সেটাকে হয়তো আরেকটুর দিকে এগিয়ে নিয়ে গিয়ে আমরা একটা এক্লেকটিক সমাজ, কসমোপলিটান সমাজ, যে কসমোপলিটানিজম কিন্তু একটা সাম্রাজ্যকে বা একটা সিস্টেমকে টিকিয়ে রেখেছিল বছরের পর বছর, শত শত বছর। আপনারা যারা গ্ল্যাডিয়েটার দেখেছেন, গ্ল্যাডিয়েটাররা কিন্তু সবাই রোমান ছিল না, ওই জেনারেলটা কিন্তু স্প্যানিয়ার্ড ছিল। সুতরাং এটা পরীক্ষা করে দেখা যাচ্ছে যে হিউম্যান সিভিলাইজেশনে যেটাই স্থায়ী, সেটার মধ্যে একটা কসমোপলিটানিজম আছে, একটা এক্লেকটিসিজম আছে, যেটা প্রফেসর জগদীশ নারায়ণ সরকার বা আমাদের এই বিষয়ে আগ্রহ বা আপনাদের এই আগ্রহ এতক্ষণ ধরে এই বক্তৃতা শোনা, প্রশ্ন করা এবং ইন্টারঅ্যাক্ট করা, এবং ভবিষ্যতেও আরো প্রশ্নের যে পূর্বাভাস আপনারা দিচ্ছেন, এর মধ্যে বোধহয় এর একটা মানে সাপোর্ট আমরা পেতে চলেছি। সেটা আমাদের পক্ষে নিশ্চয়ই একটা ভেরি গুড ইন্সপিরেশন ফর আস টু মুভ ফরওয়ার্ড উইথ আওয়ার একাডেমিক এন্ডেভার। নিশ্চয়ই বসে পড়ুন। অ্যাকচুয়ালি আপনার শুনতে খুব ইউজ করলাম। আমার একটা ছোট্ট কোয়ারি, সেটা হচ্ছে রিচার্ড বা সবাই দেখেছি সেখানে যে একেবারে ইসলাম তার একটা ম্যানিফেস্টেশন, বিশেষ করে যেটা সুফিজম অনেক বেশি প্রভাব বিস্তার করেছে। সেই জায়গায় ধরুন সমাজে, বিশেষ করে আমি ধরুন হিন্দুদের মধ্যেও যদি বলি যে লোয়েস স্ট্রাটার মানুষরা, তারা কিন্তু অনেকেই ফোর্সফুলি নয়, তারা কিন্তু অনেকেই ইসলামের মধ্যে এসেছে। পরবর্তীকালে যেখানে মতুয়াদের মতো আমরা পাচ্ছি একটা অর্গানাইজ করতে, সুফিরা কেন পারলেন না? কোনো ইনহেরেন্ট লিমিটেশন ছিল? সেটা কয়েকটা ভালো প্রশ্ন, কয়েকটা উত্তর আমি মোটামুটি দেওয়ার চেষ্টা করেছি। যে যুগের সঙ্গে সঙ্গে তো সব জিনিসের সব অ্যাপিল একরকম থাকবে না, একটা ইন্ডিভিজুয়ালিজম আসছে, একটা রিভাইভালিজম আসছে। আরও মনে রাখবেন, আমরা এমন একটা যুগের টেকনোলজিক্যাল অ্যাডভান্সমেন্ট এমন হয়েছে যে এখন আজকে বাগদাদে যেটা হচ্ছে, চট করে সেটা বার্লিনে বসে আপনি জানতে পারছেন কি হচ্ছে। আগে তো এই যোগাযোগটা ছিল না। এই যোগাযোগটাকে কাজে লাগিয়ে একটা সময় প্রিন্ট ক্যাপিটালিজমকে কাজে লাগিয়ে যেমন আইডিয়া ছড়াতো এবং একটা ফর্মের হোমোজিনাইজেশন হতো, এখন এই সফট মিডিয়া বা ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কিন্তু এটা হয়। তার ফলে আমরা এখন যেটা পপুলার হচ্ছে সেটা হচ্ছে লেটার বেসড, কারণ এখন লিটারেসি রেট বেশি বেড়ে গেছে। সুতরাং মানুষ সবসময় একটা ফর্মুলার মধ্যে সব দেখতে চায়, ফর্মুলার বাইরে চিন্তা করার জিনিসটা মানুষের মধ্যে কম, মানুষের সেই সময়টা নেই। তাই সে দেখতে চায় যে রিটেন ফর্মে কীরকম, এবং রিটেন ফর্মে যখনই দেখছে তখন কতগুলো মানে আবদ্ধ জায়গায় আছে। তাই আমাদের আবেদন সুফিদের মতো, ইমাজিনিয়ার মুসলিমের মতো আপনারা সবাই ছাত্রছাত্রীরা 3 ইডিয়েটস হন, কারণ সিলেবাসের বাইরে গেলেই আমরা বাঁচবো, সিলেবাসের মধ্যে থাকলে আমরা বাঁচবো না। হ্যাঁ, সিলেবাসের মধ্যে গেলে আমি সিইও হব, কিন্তু আমি সায়েন্টিস্ট হব না। হ্যাঁ, হয়তো বেশি রোজগার করবো, কিন্তু আমি সায়েন্টিস্ট হব না, আমি এক্সপেরিমেন্ট করবো না। আমি একটা এক্সপেরিমেন্টাল কালচারের কথা বললাম, আমি একটা এক্সপেরিমেন্টাল স্টেটের কথা বললাম। সুতরাং হ্যাঁ, এরা না পারার পিছনে এই কারণগুলো আছে। হ্যাঁ, মতুয়াদের দেখবেন যে এটা অ্যাড্রেস করছে, হাতে কাম মুখে নাম। হ্যাঁ, সুতরাং এটা কবির এক সময় সফল হয়েছিলেন, কারণ কবি ওয়াজ এ উইভারদের মধ্যে সফল হয়েছিলেন। প্রত্যেকটা সুতো বা ওই ইনস্ট্রুমেন্টের এক একটা করে সিম্বল ছিল। আমি এখানে দেখাতে পারলাম না, চরখা নামার মধ্যে চরকার বটম এন্ডটা একটা সিম্বল, আবার চরকার হ্যান্ডেলটা আরেকটা সিম্বল। এইভাবে কিন্তু মেসেজ কনভে হয়। নিশ্চয়ই কোথাও গ্রুমিং এর একটা ব্যাপার কি এখানে চলে আসে? কারণ তখনকার দিনে 12th বা 13th সেঞ্চুরিতে যে পরিবেশ ছিল, যে ধরনের শিক্ষা দীক্ষা ব্যাপারটা ছিল, গ্রুমিং
ওয়েতে ডেভেলপ করছে, এখন যেন সম্পূর্ণ আলাদা, সম্পূর্ণ অপোজিট। এবং কোথাও একটা, কারণ এইসব জিনিসগুলো হঠাৎ করে মাঝ বয়সে এসে হওয়ার নয়, হওয়ার কথা নয়, এগুলো সেই গ্রুমিংটা দরকার আছে। সেইভাবে বোধহয় গ্রুমিং এর জায়গাটা ভিশিয়েটেড হয়ে গেছে, এটা একটা খুব ইম্পর্টেন্ট জায়গা মনে হয়। এটাও একটা বড় পয়েন্ট। আমরা কি ধরনের সিলেবাস পড়াচ্ছি, দেখুন সিলেবাস, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট। সিলেবাসে দেখুন আপনার পাকিস্তানের সিলেবাস আমি আলোচনা করছিলাম কয়েকজন। আমার অ্যাকচুয়ালি একটা অদ্ভুত পরিবার, আমার আত্মীয় পাকিস্তানেও আছে, বাংলাদেশেও আছে, এখানেও আছে। তা আমি বললাম কি পড়ানো হয়, বললো ওখানে হিরো হচ্ছে আওরঙ্গজেব, আকবর হিরো নয়। দারাসুকো পড়ানো হয় না, দারাসুকো হিরো না। আমাদের এখানে অপোজিট ছিল, কিন্তু কোনো রকম রাজনৈতিক চেঞ্জের ফলে ওটাও বাদ চলে যাবে। আকবর, ওটাই আমি বলতে চেয়েছি, আকবর দারাসুকো বাদ চলে গেলে তাহলে কি পড়ে থাকলো? যেটা পড়ে থাকলো সেটা তো হিংসা, তাই তো? তাহলে তো সব ধর্মের যারা মৌলবাদী বা হিংসাত্মক, যারা ওই জেহাদে আসগরে যারা বিশ্বাস করে, তারাই তো পাওয়ারফুল হয়ে যাবে, অর্থাৎ আমাদের রাজপথ রক্তাক্ত হয়ে যাবে। সেই জায়গাটার দিকে আমরা যাচ্ছি কিনা। সুতরাং এটা আমাদের পাঠ্যপুস্তকে সেভাবে করা হয়, তাই না? পাঠ্যপুস্তকে কিন্তু একটা ডিভাইড করে দেওয়া হয়। যেমন ধরুন, আমি একটা জাস্ট উদাহরণ দেবো, সৈয়দ আহমেদ খানকে ওই আলিগড় দ্বিজাতি তত্ত্বের প্রবক্তা এটা বলা হয়, কিন্তু এখানে মশিউর হাসান খুব সুন্দর কাজ করিয়ে দেখিয়েছেন যে আলিগড় এক কণ্ঠস্বরে কথা বলেনি। আলিগড়ে সৈয়দ আহমেদ খান মাঝে মাঝে সে কথা বললেও সৈয়দ আহমেদ খানের কতগুলো কনস্ট্রেইন্ট ছিল, একটা ইনস্টিটিউশন গড়ে তোলা। তিনি ব্রিটিশদের ঠেকাতে পারেননি, আর ব্রিটিশরা কংগ্রেস থেকে মুসলিমদের দূরে রাখতে চেয়েছিল, যেমন থিওডোর বেগ। কিন্তু ওই আলিগড়েরই তো সন্তান হচ্ছে আলী ব্রাদার্স, মোহাম্মদ আলী, শওকত আলী, তারা কিন্তু গান্ধীর একেবারে ডান হাত ছিল। সুতরাং আলিগড় সবসময় এক কথা বলছে না। সৈয়দ আহমেদের কন্টেম্পোরারি যারা শিবলি নোমানি বা আলতাফ হোসেন আলী, তারা সৈয়দ আহমেদের সাথে একমত ছিলেন না। এই শিবলি নোমানি হচ্ছে ইন্সপিরেশন বিহাইন্ড মৌলানা আজাদ, আবুল কালাম আজাদ। সুতরাং আমরা কি করে পুরো আলিগড় মুভমেন্টটাকেই বলে দিই দ্বিজাতি তত্ত্বের প্রবক্তা, তখন তো দ্বিজাতি তত্ত্ব তৈরিই হয়নি। সুতরাং এইভাবে আমাদের ছোটবেলা থেকে পড়ানো হয় যে একটা আলাদা কমিউনিটি হিসেবে। আমরা ওই হান্টিংটনের মতনই আমরা সবসময় ওটাই বলছি, আমরা সবসময় ভাগ করে দেখি ইস্ট ওয়েস্ট, কিন্তু ইস্ট ওয়েস্ট বলে কোনো কথা নেই। কারণ ইস্টের মধ্যে ওয়েস্টার্ন ফিলসফি অনেক চলে গেছে, টার্কির মাধ্যমে ওয়েস্টার্ন অনেক আইডিয়াস চলে এসছে। যেমন প্রাচ্যের ধারণায় যে ইউনানি কনসেপ্ট তো গ্রিক কনসেপ্ট, অ্যারিস্টটলিয়ান কনসেপ্ট, যেটা অচিন্তবাবু কাজ করেন, যে একটা প্রিভেনশন ইজ বেটার দ্যান কিওর, এটা কিন্তু গ্রিক কনসেপ্ট থেকে এসেছে, অ্যারিস্টটলিয়ান কনসেপ্ট থেকে এসেছে। সুতরাং এটাকে পুরোপুরি আমি কি করে প্রাচ্য দেশীয় কনসেপ্ট বলবো? প্রাচ্য দেশীয় কনসেপ্ট, পূর্ব দেশীয় কনসেপ্ট বা পাশ্চাত্য কনসেপ্ট অনেক জায়গায় কিন্তু কনভার্জেন্সেস আছে। রবীন্দ্রনাথ এই জন্য বলছেন বাঙালিও অবিমিশ্র জাতি নয়। এগুলো আমরা ভাবি না, 6টা জাতির মিশ্রণে বাঙালি জাতি হয়েছে। আমি ওখানে ডিটেলে যাচ্ছি না, কিন্তু আমরা সবসময় একটা হ্যাবিট হয়ে গেছে এইভাবে ভাগ করে জিনিসটাকে দেখায়। এখানে জওহরলাল নেহরুকে আমাকে একটা টিভি প্রোগ্রামে আপনারা দেখবেন কিছুদিন পরে, আমাকে জোর করে বলতে বলা হচ্ছে যে ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ প্রধানমন্ত্রী হচ্ছে নেতাজি। আমার নেতাজি তো প্রধানমন্ত্রী হয়নি। হ্যাঁ, মানে মিডিয়া সবসময় এটা পছন্দ করে। আমি নেতাজি আমার হিরো, ফ্রিডম ফাইটার হিসেবে হিরো, কিন্তু ফ্রিডম ফাইটার একটা রোল আর প্রশাসক হিসেবে একটা মানুষের রোল আলাদা। আমি 15 বছর ধরে জওহরলাল নেহরুকে ভালো মন্দ যাই হোক বিচার করতে পারি। সুতরাং আমি জওহরলাল নেহরুর পক্ষে না হলেও জওহরলাল নেহরুর পক্ষে আমাকে সাইডে ওই সাইডে রাখুন, কারণ আমি কিছু বলতে পারবো, কিন্তু যিনি প্রধানমন্ত্রী ছিলেন না তাকে নিয়ে তো আমি বলতে পারবো না, কিছু বলাটা ঠিক হবে না। কারণ ইতিহাসে যদির কথা নদীতে ফেলে দেয়। হ্যাঁ, এটা তো আপনাদের মিডিয়ার মতো নয়, আমাদের কাজটা খুব কঠিন কাজ। হ্যাঁ, সুতরাং এই জিনিসগুলো কিন্তু হচ্ছে এখন, মানে একটা কম্পার্টমেন্টালাইজ করা, কিন্তু আসলে তো একটা শেয়ার্ড সিভিলাইজেশন, যেটা গান্ধী বারে বারে বলতে চেয়েছেন। গান্ধী বলেছেন আমি খাঁটি হিন্দু, কিন্তু খাঁটি হিন্দু বলেই আমি অন্যান্য ধর্মকে শ্রদ্ধা করি। যেমন যে খাঁটি মুসলমান মৌলানা আজাদ বা খান আব্দুল গফর খানের মতো, সে অন্য ধর্মকে শ্রদ্ধা করে। হ্যাঁ, আর যে খাঁটি হিন্দু নয় বা খাঁটি মুসলমান নয়, সে বিদ্বেষ, তার মধ্যে কমিউনালিজম থাকে। কিন্তু আমরা ছোটবেলা থেকে আমাদের একটা ডিভাইসিভ ট্রেন্ড এইভাবে তৈরি হয়ে যাচ্ছে। আমাদের শিক্ষায় সেখানে একটা সমস্যা আছে। এটা খালি আমাদের দেশের সমস্যা না, এটা ব্যাপক সমস্যা। আমি একটা ছোট উদাহরণ দিয়ে শেষ করবো। হ্যাঁ, আমি একটু বেশি কথা বলি, আপনাদের হয়তো খারাপ লাগে। যেমন ইভেন আমেরিকায় অনেকগুলো স্টেট আছে যেখানে ডারউইন পড়ানো হয় না স্কুল পাঠ্য বই। কারণ ডারউইনের ইভলিউশন থিওরি হচ্ছে খ্রিস্টান ফিলোসফিকে চ্যালেঞ্জ করে। আপনারা জানেন আমেরিকার সায়েন্টিস্টরা কসমস সম্বন্ধে অনেক কিছু আবিষ্কার করেছে, জনগণের সাথে শেয়ার করছে না, বলছে উই শ্যাল কনফাইন ইট টু দ্য সায়েন্টিস্ট। জনগণকে বললেও তখন সায়েন্টিস্টদের পুড়িয়ে মেরেছিল, এখনো মারবে। স্টিফেন হকিং বলেছে আমার সৃষ্টি তত্ত্ব, কসমোগনিক্যাল থিওরি পরে বেরোলে ভালো, আমার বেঁচে থাকার সময় বেরোবে না, আমি মারা গেলে তারপরে বেরোলে ভালো। সুতরাং এই ভয়টা আছে। মারাত্মক জিনিস আবিষ্কার হচ্ছে যেটা কোনো শাস্ত্রের মধ্যে নেই। অন্যান্য প্ল্যানেট সম্বন্ধে যা তথ্য আবিষ্কার হচ্ছে সেটা ডিফাই করছে। তো আমরা তো সেদিকে যাবো না, আমরা 3 ইডিয়েটস হবো না, আমরা তো ঠিক করেই বসে আছি, আমরা সিলেবাসের মধ্যে থাকবো।
আমরা সিইও হব, আমাদের বাবা মা আমাদের প্রচুর রোজগার করি এরকম একটা চাকরির জন্য আমাদের তৈরি করে, সায়েন্টিস্ট হওয়ার আনসার্টেন পথে আমাদের ঠেলে দেয় না, কবি হওয়ার পাগল পন্থায় আমাদের ঠেলে দেয় না, আমাদের একটা সার্টিটিউডের দিকে বাবা মারা ঠেলে দেয়। তাই আমরা ওরকম কম্পার্টমেন্টালাইজ ওয়েতে সমাজকে দেখতে থাকি, এবং এটা বাদ দেওয়ার জায়গা নেই, এটা চলবে, অনেকদিন ধরে চলবে। তাই আমেরিকা এখন ভয় পাচ্ছে যে এই জিনিসগুলো আমরা শেয়ার করবো না, শেয়ার করলে সাংঘাতিক কেস হয়ে যাবে। আমেরিকায় আপনি জানেন, আপনি যদি নিজেকে এথেইস্ট বলেন, আপনি কোনোদিন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হবেন না। আপনি যদি এথেইস্ট বলেন নিজেকে, কোনোদিন আমেরিকার প্রেসিডেন্ট আপনি হতে পারবেন। জিজ্ঞেস করুন ওদের পলিটিশিয়ানকে এটা ঠিক কিনা, আমার কথা মানতে হবে না। তো কোথায় আপনি যাচ্ছেন? হ্যাঁ, এরকম একটা জায়গা আমরা ভাব করছি। আমি সবার সম্বন্ধে শ্রদ্ধা করি বলে আমাকে মানে আমেরিকা অনেক বন্ধু ভালোভাবেই বলেছে, খারাপভাবে বলেনি। ওই যে আপনার ক্রিশ্চিয়ানিটি সম্বন্ধে এত শ্রদ্ধা, আপনি খ্রিস্টান মিশনারিদের অবদানের কথা বলছেন, আপনি কালকে আসুন আপনাকে কনভার্ট করে দেবো। ভালোভাবেই বলেছে, ভালোভাবেই বলেছে। সেখানে সুফিরা আমাদের সবাই নেয়, কখনো আমার সত্য কথা বলতেই কোনোদিন আমার ব্যক্তিগত ধর্ম সম্বন্ধে প্রশ্ন করেনি। বলছে আপনি আপনার মতো করেই বলবেন, আপনি যেটা জানেন সেটাই বলবেন, যেটা আপনার ভালো লাগে সেটাই বলবেন, অন্য কিছু নিয়ে আমরা আগ্রহী। শিক্ষাবিদ হিসাবে আপনি বলবেন, হ্যাঁ একজন শিক্ষাবিদ হিসাবে আপনি আপনি আপনার মতো বলবেন, আপনাকে আমাদের কাছে ধর্ম কি? এবং বিশ্বাসটা এমন জায়গায় ছিল, বিশ্বাসটা এমন জায়গায় পৌঁছেছে, একদিন আমাদের থাকার জায়গা ছিল না, এক ঘরে একজন অত্যন্ত বায়াস মানুষ, আমার ধর্ম নিয়ে আমি কিছু বলছি না এখানে, তিনি আমাকে এক ঘরে নিয়ে একসঙ্গে ঘুমিয়েছেন, থেকেছেন সারাদিন, তাতে তারও জাত যায়নি, আমারও জাত যায়নি। কিন্তু এটা এই ডিভিশনটা করলে কারো লাভ হয়, বিকজ দেয়ার আর পিপল হু থ্রাইভ অন ডিসকর্ড। যারা শক্তি, গান্ধীর মতো রাজনীতিবিদ নন, মৌলানা আজাদের মতো রাজনীতিবিদ নন, তারা বিচ্ছিন্নতার মাধ্যমে ক্ষমতা হাতে রাখে, এটা সব থেকে ইজি পন্থা। আমরা কিভাবে রেসপন্ড করবো, আমাদের একটা দায়বদ্ধতা আছে, যে আমি রাস্তায় হিংসা দেখবো না আমি শান্তিতে বসবাস করবো। সত্যি কি ডিভিশন আছে, সেটা আমরা একটু আমাদের এক্সপেরিমেন্টের মাধ্যমে আপনাদের ধৈর্যের পরীক্ষা নেওয়ার সুযোগ আমাকে করে দেওয়ার জন্য আবারও ধন্যবাদ। Thank you, Professor Amit Dey, for your brilliant exposition on Sufism, the tapestry that we have been taken to the world of the Sufis, their ideas, ideologies, and mysticism that have been the source of our ecstasy, our self-realization, and so many other factors. We have come almost to the fag end of our session, technical session, and I would now like to request our colleague Dr. Rajoshi Chakraborty to deliver a vote of thanks. Thank you, Pradipta. Yes, we have reached the very end of our program today, and let me now propose the vote of thanks. First and foremost, I wish to thank our esteemed speaker, Professor Dr. Amit Dey, Ashutosh Professor of Medieval and Modern Indian History, University of Calcutta, who, despite of his busy schedule, found out time to come here and deliver his lecture. আমি ওনার ছাত্র, ডিরেক্ট ছাত্র, ফলে উনি যা বলেছেন আপনারা সবাই শুনেছেন, তার উপর শিষ্য হিসেবে গুরুর বিষয় আর আমি কিছু বলতে চাই না, শুধু বিনম্র শ্রদ্ধা জানাতে চাই। Our heartfelt thanks to our Honorable Vice Chancellor, Professor Nimai Chandra Saha, for his constant support and inspiration. Our heartfelt thanks to our Provost, Professor Ashish Kumar Panigrahi, who stayed with us through the whole program and who, in spite of his busy schedule, gave us so much time that we are really overwhelmed. Our thanks also to Dr. Shujit Kumar Chaudhary, our registrar. We are also grateful to the faculty members of other departments of this university
other universities, colleges who have come here, and of course to the students of other departments who have assembled here to listen to this lecture. In the end, I must thank our HOD, Dr. Aparajita Dhar, and my esteemed colleagues, without whose constant efforts this program could not have been possible. And I must in the end say that this program was possible because Pradip Sarkar had initiated the process of this lecture through his through the endowment who had given to the university, and he is here with us with his family, and we must thank him that at this old age also he is with us, he is supporting us in all our efforts. In the end, I wish to thank the technical support team, our students, and everyone present here. Thank you all again, and hope to have your cooperation in the future also. Thank you all. So, with the kind permission, the chair and the end of the session. Okay, thank you very much.